Sharp. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Say. Salibona ni mashabezulu amasheli njani bawetu murukus gonna say wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Pane mnandungu ani ndimukoma kwangu waspa mute. Ndichera waspa mute. Right. Right, good people, how are we all doing? Muruku's gonna say kwese kwa muri koko. Right. Mgoma gwangu muri say Andichera muri say Mary uri say. Mary, how are you? You can't hear me. Okay. Goes Ruda say. Goes you go to wind up a mute. Right, wind up a mute. Andichera muri say. Oh, kurukutonhora. Munita bo. Right, chibhemenda pa mute. Mugoma gwangu muri say. Right, Queen is it say? Queen. Anajisapenda shimumu. Anyway. Right. Mugoma gwa ndebe.
Muri sei? Zviri right here. Bo zvekuti Queen ndeipi? Tiripo, but ndichaita call because network yangu iri kunetsa. Okay, but unofona kambudzi, ane kambudzi unokaziya? Ehe, Ddc. Ka. Zvakanaka. All right. Thanks Queen. Regando noti mukoma kwangu ndaisa pa mute. Right. Humba makombe zviri sese sibongile khona zviri sese saliwe magaisa. How are you? Mighty see hello zviri sese nyasha shameni magwede. Ndeipi muri kuzvigona sei kwese kwamuri mandike George, thanks for watching. How are you doing? Ndiano Ruth Sangwe, thanks for watching. How are you doing? Nomazi Kutanya Zondo, how are you? Siswami kunjani? Right. Lapana kuya shame. Kuno kwazo pisa. Very humid but kuri kupisa. My weekend, guys, was so great. I had a nice time. I was at a wedding in Doncaster. Yet Saturday into Sunday. Spot on. It was mwah. Right. For those who are just joining us, if it's the first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page. Ddc Skool of Thoughts is the page where we discuss real life matters of the heart, things that happen to us in our day-to-day lives. It doesn't matter. We touch all bases. We leave no stone unturned. And again, at the end of the day, if you feel that you might have been affected by the program, we have got a strong team of professionals who work behind the scenes to support you. So, and again, if you've got a story that you want to share with us, like always, just let us know. You inbox, your WhatsApp. Then before we air your topic here, we always give people counseling. So we cancel you first before we bring your story. Most people, they bring their story because they want us to use them as case studies to help other people. So some, they come, they speak for themselves. Someone want to go in the comment section. Oh, on that note, good news. Remember, takamboita nyaya yemwe mai vakati nyaya yemukomana mwana kwa Mutare vachiti vakadani murume wachikahwana vana vanozombomuona here chiti. So the good news is the mother is going to come sometime, maybe next week. Baba vaya vakazooneka, but it's late. But mwana akazoenda kunana titi, everything is going perfect. So she's going to come and give a testimony. She's going to come and give the testimony. And I think the boy as well is going to come and say, thank you so much, guys. Through DDC, they managed to track the father's relatives and everything. So, boom. This is how to correct saka taka to basa chaizvo. Right, ndiona sipogeta naka zviri sei. Right, dira mbokadare, let me read nyaya yanhasi. Right, last week we couldn't do last week we were supposed to do the panelist thing, but we couldn't do takazoidiveta takunagirana dzimwe nyaya dzinongoitika. That's what School of Thoughts does, but tichaidzokera zvedu. So nyaya yanhasi yakamira kadai munhu wacho ari kuuya. Right, iri kuti chiko. Right, SPERM donor. Hello, Elder, they went DDC. Please hide my ID. Elder, I'm a 30-year-old lady who happens to be the firstborn in a family of 7 siblings and with no child. Elder, the reason that brought me here is that I have been very unlucky with men. Elder, in all fairness, I'm stable in life financially and physically, and I have good paying job. So me being me, I've been picky looking for a stable guy too, but the challenges that I'm facing are that most of our guys today, it's either they lie, cheat, broke, no vision, no future promising on them, and that's been my experience, and I have given up. So now I'm feeling the notch of getting old and I don't have a child, and now I'm getting a lot of pressure from family members saying uchaita mwana rini wakutochembera usina mwana, that kind of thing. Elder, but I don't want to just have a child with an useless man because ndakunzi ndakuchembera. No, Elder, now on a second thought, I'm deciding to have a child so my parents can be happy and have a grandchild. So Elder, I would like to ask if there's a good idea to find a sperm donor. I will pay for all the expenses, needs of the child, and please
I'm not looking for a relationship. Just want a child, and that person will have nothing to do with the child. Anengari mwana wangu ndega. Ndikuda murume from Zimbabwe, but we draft and sign a contract with the lawyers who say Tramangwana. It will be only me, the mother, who will have and no mutupo and send him babake, and the father will not have any right to come and claim or do anything or sing the child. That child will go back. I'm okay with any method of conceiving the pregnancy, and will do all the tests. I will book a trip away for a month, all on me, and have sex anytime. Thanks, Kuneva Chabatsira. So there we go. Managram Gomo, what does Bem donate? Because Smaria Maisa guy. Anyway, so for those who are just joining us, I read the story. We've got a 30-year-old young lady here who happens to be the firstborn in a family of 7, and she doesn't have a child. So now she's getting this pressure from relatives, people around her that, you know what, you're now passing sell-by dates. So when are you going to get married? When are you going to have a child? So she said financially, physically, she's stable. She's got a good paying job. And she has been on dates, she has dated, but the problem is the challenge she's facing, that she's saying men of today, they cheat, they lie, or it's either they can't meet a criteria or a expertise because of her status. So now, because of the pressure she's getting from people back home or her relatives, she's thinking like, okay, on a second thought, let me find a sperm donor who is willing to give me a child. So she says specifically she wants a Zimbabwean man. And again, if it works well, if she needs another second child, she'll go back again to that Zimbabwean guy. But what she emphasized on was, I need a person, I need a man that we will draft, sit down, go to the lawyers, and draft a contract or an agreement that once I feel pregnant, I will know your surname, I will know your mtupo, but you've got nothing, absolutely nothing to do with this child. The child's not going to bear your surname, you're not going to see your child, you're not going to support your child, you're not going to do anything. It doesn't exist. If I need a second child, I'll come back to you again, we'll do the same thing. And she went on to say, I am prepared to do any form of method for me to conceive the pregnancy. If it means we are going to have sex, we'll go do thorough checks. If we are all clean and clean, I'll book a vacation where we'll go there, and you have to do your job on that vacation. Don't waste my money, don't waste my time. I want to go on vacation on you, and I want to come back there full. I have to come back knowing that I'm full. So this is a sister who knows what she wants, and she's willing to go an extra mile with whoever is willing to do that. So boys out there, Zimbabwean guys, this one now, she doesn't care about if you've got a job or don't have a job. What she wants, she's going to screen at another product during nanny. So you can send in your pictures, then she will vet. If you become the lucky candidate, then be guaranteed that there's a vacation for you, and your job is to go and do the service. If you feel that you need to Guchu, Mukoma Bangu is there, I'm here, we are here to support you. Ne Guchu, when you get there, she wants to come up from the vacation knowing that she's pregnant. So this is the story of the lady. Unfortunately, ladies, there's nothing that you can do to make her pregnant. So if you have got a brother or a cousin
uri muzukuru waonoona kuti anenge ari handsome zvatakaita nana mukoma gwangu izvi nana mukoma George, unongomuudza kuti ndokwaita mheno iri kuda mwana. Saka that's our topic for tonight. So you see, I feel for her that at times being the first child, maybe getting so many responsibilities, and some people they put career first before everything else. So I think she was more focused on her career. Yet time was moving on. Now she felt like she has reached the sell by date, and the pressure from relatives. So that's what we want to discuss today. Let me give Denise at one line up quickly what you say, the name Zoya and everyone else. D, what's your take? D. Hello. Hi, how are you, Queen? I'm good, thanks, Aisha. Beta, hold on. Mukoma Rasa, ndokutumira link ndikandapedza nawe ari kutaura ndokutumira link. Go ahead. Okay. Yeah, Mataura. Yeah, it's a bit challenging, but the idea of woman. Mama story ngatatunakitswa zvangu because ane mentality sister yangu exactly. Vanogara vachitaura kuti inini ndaingoda mwana chete, kwaani zvangu ndozvitira mwana wangu asina kana murume, handisi varume zvinonetsa. Saka pamamuchitovereka apa ndachinzi mukunzwa here bhezhe nyenyu iri apa exactly zvavari. So I think at the same time, because the society inojaja, but maybe iye anenge ane mareasons ake ekuti ndinoda kuita mwana handidi kuti baba vaite involved, or she's that kind of a lady are too perfect for everything, ekuti I need a perfect person, I need munhu asingadai, munhu wekuti anoda kana ada murume anoda kind yemurume akatodrafta iye in her mind kuti ndoda murume akadai exactly like that. Akangoshotesa chinhu one kwaari hazvichaiti because anoda munhu ari perfect kwaari. Saka at the same time maybe ane past experiences aita relationships ake akaita heartbreaks and so then saka anenge ane fear of unknown kuti akangoona chinhu one uchina se red flag kuti munhu uyu haaite or something. So but type iyi ndichita hangu sister yangu ndichitarisa nesister yangu, judging for my sister as well. I'm not saying she's like that. They are not. Sister Magadi. Right. No, we are not in Inya yomwe munhu zvake. But your young sister mune similarities akafanana. Right. Anzi mimi chishuwo chenyu makati munongoda mwana chete hamudi kugara nemurume whatsoever. Can you define the reasons why you made that choice and all that kind of stuff so that maybe we might understand? Yeah, okay. My reasons angu ndaiona masisters angu mabatiro avaita marriages avo nevarume vavo. Saka ndanga ndiri munhu wekuti ndanga ndine mentality yokuti handidi zvokucontrolwa nemunhu, ndoda kungozviitira zvandinoda kwenguva yandinoda inini.
saka ndaifila as if kana ndikaroorwa ndikachata murume anenge akundishungurudza akundipa mitemo yakasiyana siyana yandisingazokwanisi kuti nditevedzere. Saka ndakangokura ndiri munhu wekuti ko chii chakakosha pamarriage, chii chakakosha kuroorwa. Chandongoda ndechekuti ndive neupenyu hwakanaka, ndidrive mota dzangu, ndive nemabhizinesi angu, ndikava nemwana one, I'm okay with that. As long as pasina munhu anozonditi saka uri kubva kupi, saka nhasi kwaswera uchitei, kana kuti wanga waenda kupi, izvozvozvo ndakangokura ndine mentality iyoyo. Okay, but see, okay, this is me thinking you should have parents baba na mai, anditi. Let's forget about my sisters enyameona. Amuna were chichuo chamaiti baba wangu na mai wangu wanodanana, takakura tiri family na baba na mai, all that kind of stuff. Izvozvozvo ndinhangu ndakakura na mai baba vasipo. Okay. But mai vangu vaimbotipa rudo rwakakwana zvese zvanga zviripo, but ndanga ndiine shungu dziya dzokungoti ndinoda kuti mai vangu vafare, handiri mwana uyo wekuti handidi kukasika kuroorwa ndisati ndaita ABC. Okay, so yes. Okay, say suppose now makura mune vana here kana mune mwana here? Ndine vana, unfortunately ndakazowana munhu handiti ndaona munhu uya akatondiroora zviripo, but still ndandinokayana kokuti handisi kuda zvokuroorwa, ndingoda zvokutamba, but zvakazova zvinhu zviri serious. Then neniwo ndikatozongopedzisira ndati but rudo runonakidza kana waona munhu anokuda. Then ndakazoita wekutanga mwana ndikaita wechitu ndikazoita 3, ndani izvezvi ndine vana 3 nemurume 1, but unfortunately akazoshayika zvake, saka izvezvi ndava weak. Saka that means to say makazochinja pfungwa yenyu kuti maingoda your own life. Saka pamakaroorwa your thoughts dzamaifunga kuti munozokontrolwa, munozobvunzwa, munozodidi dzakaitika here, kana kuti this man who married you, was he the same nevanga vakarora masisters enyu vakakuisai that fear, or he was a good man different? Truly speaking, he was very good to me. Nemabatira aindita because inini ndanga ndiri munhu uya anoda kukontrola varume zviya zvokuti zvandenge ndataura ndozvandenge ndida kuti zviitwe. Saka anga atozvijaira achingoti alright, ndikati ndikuda chakati kwenguva iyo waitoita. Saka kwandiri ndakaona sezvinonzi munhu yakaperera zvakanyanyisa pandiri, saka handidi kumurwadzisa kana kuti ndozongokaruka ndoti handakumusiya munhu asina zvaandiita. So kwandiri anga ari right zvisingaiti. Thank you so much. You know what? Saka ndozvakazondiita kuti ndozvakazondiita kuti ndichinje mindset yangu yokuti kuroorwa hachizi chinhu, kana kuroorwa hakuna nebasa, zviri right kana ndichigara ndisu. Saka mabatirwo andaitwa akandiita kuti vhele ndive neuyu nedzimwe mindset. Okay, you know the one thing that I have liked and loved about your honest ndeyekuti, right, this is my analysis, because makakura imimi muina mai chete, anditika usina baba, you didn't have a father figure, so wakaona maybe the struggles, the triumph your mom did vachita vari wega, and you were inspired by your mother. No, if this woman can raise mamuru anga mufamily menyu? 4. Right, so if this woman can raise 4 kids vari vega, tichienda kuchikoro tichizodai, so what's the need for me having a man? Then uchibvaita a bad experience of seeing your elder sisters vachitreatwa bad nevarume vavo, then ukati, oh, hold on, do I need to go through this? No, because my mom was an independent woman on her own who raised us. Now my sisters are married, they are being ill-treated by these men, so I don't want to do that. Right, so that's why you see, we always say, our kids, they look upon us, and
do exactly the way the behaviors of our children, they portray ourselves, what we portray to them, what they see in us, those vanokura vachiimitator to become. Saka wazodaro, because for you to have a child, like this lady, ari kuti iye haasi kuda relationship. Chaari kuda, ari kuda murume chete wekuti anongonopomba kusvika dumbu razara. Then vonyorerana. This is what she said. Hanzi nini ndoenda nemunhu kwalawyer, tonodraftirana tsamba kuti yosainwa kunzi uchanopomba ndozara. Kana ndikazara ndikaita mwana wacho hafaniri kuziya. Hauna anything to do with the child. Handidi kana maintenance, handidi kana senderako kana anything, it doesn't exist. Kana ndakuda wachi tu ndouya wondipa mafuti. You know? Saka uyu manje ka hanzi kana paanenge awina ndiri kutoenda naye kuholiday kuKaribo, ndiri kutobhuka 1 month, tinovharana ikoko, ndoda kubvako ndakazara. Saka you now wakazoita kuti okay, let me try this, then you fall in love with this man, and unfortunately mwari akatonga mutongere wawo, then ukazoona kuti no, he's a good guy, mukaita vana vese 3, mwari akazotonga mutongere wake, not kuti aikutya kuteerera. Unoziva kuti varume, let me put it to you, when you love your woman, right, you become so submissive to your wife, even though uchitako chiro chako kunze uku, but you always come back kune mukadzi wako and take care of your wife. That's how men do. I'm not glorifying women, but I'm just trying to say kuti a normal man husband will never lay a hand pane mukadzi wake umurova kana kuti asei angaita zvaanoita, but anzati no, mhuri yangu comes first, harari out, anodzoka ku10. Ukamuti zvakati hapisa ndame mwana ndatiti uri kuona. Saka you were very lucky, and I'm happy kuti mwari kana uri munhu aenda kuchechi akakuratidza the other side yekuti no, zvawaifunga nezvawaiona zvaiitwa vamwe vanhu, iwewe no, this is going to be different. Uri kuona, this is going to be different. That idea kuti no, ndoda kuzozvidai nchizodai but akwazina murume kuda. Saka I'm so happy, and you have to thank your little sister for letting you share with us. You know, this is the beauty. When people talk these stories, they always with someone out there anengari into that similar situation. Thanks, my guru, for sharing with us. We are so muri kutsvaga. For now, handiri book. Ndichagona kukudza vanhu because handidi zvemadrama. Saka muri kutoatmetera madrama here isu. Hatibveti madrama ari boenga wani. I believe wakapihwa akafa, saka mbeno kuti ndichazomwana here akadero kuti hai. Muri chihere here? All right. I don't want to go for because I just had not drama. I think vakadzi munongotifungira serious. Tiri vanhu vaya vanongoda kumbosiwa chimbopombonoka uchingozva kuti iro benzi rangu richadzoka, you know, but muhambatana mapakati samuhapwa kudai, so aiwa munombotisiya kamboti mudhara chimboendai nevamwe varume kuwana mukoma kwangu mboita hwani kumuriko endai ikoko, then munhu wozodzoka anenge ane fresh idea. You know, chakupai matips. But anyway, Gules, thank you so much. I don't know. Hold on, musati maenda maybe wakada kubvunza mubvunzo ndipa queen atauri. Right, mirai makadaro. Ndinana papinda. Right, chera muri sei Sibo, how are you? Katia zviri sei. Mukoma Russell, phone yenyu haina volume, yakakanzela video, saka pindai mudzoke futi mutarise mic yenyu tiri kushanda here. Right, panada bvunza remai guru mubvunza apa. Havasi muridzi wenyaya uyu. Munhu atongoya nenyaya iri similar zvake. Mukoma gwangu wataura but amenda vandisunzika. Sorry. Ndanzwa sovati havasi kutsvaga, so ndofunga beta tingovasiya vakadaro. Nice one. My guru vakadiko.
Mai guranzi makadi nasibo. Tiripo ndimune sesando dzenyu. Vakasimba. Uya asi yabudzwe nyaya yakawe. Aiwa pane nyaya yavo acho vakatosimba vakatota stick vakatovafambira saka vatori right. She's not complaining. She's actually happy with what she did, so zvakanaka zvakadaro. Nice one. Kune vanenge vakuchema chema vakuti takazodai tikazodai ndisina kuzodai zvino ava havana madai zvakatovafambira. Oh, Kati and Avery. Yeah, ndiri right here. Bo, pana zvakabvunza 2 questions zona mai guru reka ndio ndo uzotaura time yako kana yakwana. Time yangu kana yakwana, but ndakandoona kuti hangu thumbs up to kuna mai guru. Well done. You did a good thing. Makazvibarira vana venyu and you're taking care of your children. This is the woman who I love, who inspire other women. Kuti, yes, things can happen. I changed my mind. I brought my 3 babies. Now she's taking care of her kids. Well done, sweetie. Well done. Thanks, Katia. Andi Chera, pana zvamuda kutaura mai guru. Ini hangu ndinoda kungoti thank you so much nekumira uri munhukadzi. Ndo zvatinenge tichitarisirawo kuti nekuchiva kuti ndinodawo kuita sanhingi akakwanisa kumira pane vamwe vakadzi akariritira vana vake. Thank you so much. Good. Vamwe Andi Chera futi paita na Chera tu apa. Jana Chera tu apa kapa. Vana Chera tu. Mary, do you want to say something to my guru? Apan, Chera, Auntie Clara. Chinjai phone yenyu muti Auntie Clara because paita na Chera tonzo anozoti ndimuwanire muri tuka ndi pana namwe Chera futi apa. Ndokuza ndobaya papi. Ayo pamanyura kwa Chera. Imi alright. Itai murwana itai pesa yenyu ndione. Ndono kuti ndiano mwara apa we. Munozodzima zvenyu. Vanofambidza. Vanodzimwa. Ndira kuona kuti Chera akanyarara ndiani Chera we. Pamwe ndimaita ma device too. Ndapaona. Mai guru baita makadaro dambogadzirisa pano panenge paita munhu ana Chera 1 asi ari 2 in 1. Vanozviita ana Chera tisikakusana. Because mwe Chera wacho akanyarara nzati I think ndichita andikirara chete Chera. Right, Chera icho 1. Koyu Chera ari padenga ndiani uyu? Uyu. Who is this Chera now uyu? Andi mabeta ma device too here. Ayo. Anodzoka iyu regaiti musika achadzoka. Alright. Andi muri pandirika. Yes. They were making a comment kuna auntie. Pane saying yandaita toinzwawo kuna one of the celebrities achitaura kuma TikTok pana pa Oprah. Hanzi be yourself first before you become somebody else's wife. Nice one. Yeah, be yourself. Be yourself first before you become somebody else's wife. So that zvimiririre iwewe tigonongedzwa nechigumo chaichaita kuti awa uyo ndiye ningi uyu. Kwete kuti awa ndiwo mainingi because vakabviswa mainingi avatomboziva kuti ndiwani. Okay. It's a comment that I don't know, but I think it's a valid one. Good one. Right. Gules. Pana zvamuchada kuedha ari kwamuda pamuningina phone. Ndoda kupa muningina phone. We are made a mutual group. Thank you so much for joining us today, my guru. Tatenda jaiz. All right, pakanaka I want to attend. Thank you so much. Queen. Okay, bye. Okay, Gules, thanks. Hello. Queen. Ma. Thank you so much. Wadiburutsa my guru materials. Thank you so much. Tinotenda. Chitaura hanyu tinzwe Queen chendera nyumberi. My guru wazotaura nyaya yavo. Tafara. Okay, zvakanaka. Sezvandambotaura pekutanga pandandichitaura kuti kune ma-reasons anoita kuti munhu azosvike ipapa kuti inini zvangu I prefer it that way or I prefer it this way. Then tobva
taita futi zvimwe zvinhu. I'm not saying kuti ndizvo zvine munhu iyeye or what. Kazhinji there are some people naturally vane kuti what I want only, or zvandambotaura kuti munhu anenge achida zvinhu zviri perfect, kuti chandatoti ichi ndinoda ndicho chandinoda ichochocho, zvokuti chero akaona munhu ari right akangotadza chinhu wani anogona kumuti this is not a perfect guy, because azodai itori red flag kwandiri and handisi kuda at the same time. So nyaya yekuita kuti kutsvaga sperm donor, the way she wants it, it's totally a no. Hakuna sperm donor raunorara naye, hazviitike pamutemo. Sperm donor unoita machannels ari correct, unoenda kuhospital, kune varume vanotodoneta masperms kumamen's clinic uko, vanotodoneta masperms. They know kuti kune vakadzi vamwe vanototi tikuda sperms because we want kids. You can't say you want a sperm donor and you sleep with the person. That's not donating sperm. Even ukatirega nditi zvemalawyers ndi mwana ndewangu, you need to win. As long as the man knows kuti sperm rangu rakapinda apa mwana ndewangu, anokusiya umuchengeta oita 18 years. Ane 18 years anoenda kune mwana omuzoti ndini baba vako, but mama vako vakandinyima marights ekuti ndikuone, vakandisainisisa kumaloya. Mwana kana ane 18 years and above akuita decision yake. Chero iwewe wakati zvona handitoti baba vaite involved mulife yemwana. Kana mwana atone 18 years ane kodzero yekuudza kuti I want to know my father. This is my father. Let's do DNA test. And this is my father. And hapana zvaunorapa, because makaita sexual intercourse. Unless wapiwa sperm, donors, then pane zvavanoita, they inject it inside, whatever, ezangu doctor ndizozivi maprocess awo. Then ivo vanenge akatonzi that sperm was donated, and it was donated, hauna kurara nemunhu. And yeah, you have the right to say this is my child because that sperm was donated. But if you go to one month, there's nothing like sperm radonor. That's it. You enjoyed the sex, that's it. That's how things works. Saka, I think at the same time I was now research papa, so I have to help him. I see whatever zviri kuitika kuti at the age if she is in Africa at 38, also I understand that it's hard for her to find mukomana wezera anomuda. It's not that kuti mostly in Africa, 38 years, varume veku-Africa vanotaura zvakawanda. So I understand at the same time kuti maybe anenge achisanganawo futi nematsotsi, pamwe ari kusanganawo nevana vadiki, ari munhu mukuru wacho wezera rake, maybe murume wemunhu. That's Africa for her. Kana ari kuma Western countries, so at 38 years, she can get married to someone asatatomborora. Asatatomboita munhu. It's much possible. So handisi kuziva kuti munyori ari kupi. Ari kwasadza uko. Kana ari kwasadza zvekude. Truth be told, kwasadza kuti hanzi ndainomborara nemunhu 1 week ndomutsanyisa mapapers aloya. Zvibude kwasadza. Kwasadza zvibude. Ndochokwadi chiripo. Unless ana zvake zvokuti akuda mwana, anongoenda kuma-sperm donors direct kuclinic. Kana kuti zvekuZimbabwe zvinonetsa,
anongojamba bhodhi enda kuSouth Africa ariko masperm donors akawandisa kunoko zvekuti hautombozivi kuti wadoneterwa sperm nani, haatombozive. Ndo inonzi donation something, hautozivi kuti ndiani azviita. Izvi zvekuti ndoda kutoenda kuvhakesheni nemunhu 1 week izvi zvibude kwasadzi. Anenge arida kunakirwa ka? Ndo zvandiri kutaura kuti hake ndikumbomubonesa hake kuti hazvibude pakuti inenge story sperm donor atobaba vemwana because ari kuziva. Okay. Ende kana mwana ane 18 years, mwana kana ane 18 years baba vakaenda kune mwana akati ndini baba vemwana, haibude futi because 18 years mwana munhu mukuru asisiri mwana. Hauzvimiririri futi mukoti anozvimiririra ega munhu atone 18. Sperm donor anoenda kumakliniki sotombosiya zvekunakirwa izvi otoita zvekufambira zvesperm raari kuda. Ndo kana ada mwana, but at the same time sekuona kwangu zvangu pama muchiverenga ndaona semunhu anotoda kurohwa, but problem iri kuitika ari kusangana nevanhu, handizvo zvamataura pama muchiverenga, nevanhu vasingaiti pamwe vanonyepa, kutaura kuti iye pachake chido chekurorwa anacho, but ari kusangana nevanhu vasingaiti, meaning kuti akuti zviri nane zvangu ndiite mwana kuitira kuti vabereki vangu vafare, ndo zviri muoneni make, but at the same time ari kuita pressure yekuti ndiri kuda mwana, but ari kuteka the wrong path yekuti ndikangorara nemunhu hatichatomuri ini mulife yemwana chakadai, of which is not a good thing kumwana. At the same time, why not kuti, I'm not saying kuti it's the perfect idea, why not kuita mwana nemunhu waunoinvolva mulife yemwana wako even ukasagara naye. Mwana ungokura achiziva kuti my dad ndeava, my mom neava. I don't know. Sezvo ari willing kurara nemunhu 1 week ari kuhotel and everything, why ongoti alright tarare 1 week tikaita mwana, but mwana ndoda kuti azombozive kuti baba vangu ndeava, mai vake, just like that. I think this is the best. Naiwo futi hazvizomupawo stress mangwana, because vana isusu tinonetsa, tine stage yatinokubvunzai mubvunzo futi ana mai yokuti where is my dad. We don't understand, tinoita kuti tisa understand patinotanga kuenda kuchikoro. Umwe wacho achiti my dad did this, my dad did this, tichosvika paextent yekuti where is my dad. Even dad wangu asina kunditira chinhu, I want to know. Then ana mother vanotanga ndozotanga futi kustreseka, moti mwana achanditerera ari kudai zvekuti sometimes mwana anogotozoita hatred namai kuti mai havasi kuda kundiratidza baba vangu, why, what is happening. But sometimes mamwe madecisions amunenge makaita, maybe because something is happening, you also have to think future yemwana kuti ko mwana akazondibvunza mubvunzo yekuti baba vangu varipi anozondipindura here. Sometimes kubvunza kuti baba vangu varipi hazvirevi kuti I love my dad more than you mom,
but I just want to know where I come from. That's it. That's what it means. So amenu shangu kuti iwawo decision iri kwavanhu ndozvanoda kungotaura. Okay, thank you so much, Queen Maspaka. Thank you so much. Thank you so much. Right, that was Queen on the phone there. Right, for those who are just joining us, welcome to the program, welcome to the show. And I want to highlight my brand fortune. Mganya zrise Ed Kleng zrise Pure Tendai Mashonganya zrise Trudiji Liz Mo. How are you doing? Loveless, Dr. Rose Lounge. How are you doing? Clara Mushonga Nenda. How are you, sweetheart? Ngobile Mpunzi Kumalo WhatsApp. Monica Gunzigo Kuda zrise Chiuri zrise Panonda Sierra bo Nomazi Kotanya Nambogone Siswangu Sipo zrise so fortunate Mukanya zrise I hope and trust me Sindago Morse Regaindi donates a queen. All right, I hope and trust I've all greeted you there. Bimbai mad sweetheart zrise Freedom go wangu chidaga ndepi mukoma raso sikaso kela ndakone mudapo Melody Machenga zvirise Saliwe Magaisa ndi zvirise Rad Shaz, how are you doing, bro? Say Rumbili Dube Sweetheart, how are you doing? Rose Nyagwede ndepi Zeri Piri zvirise Rimbili Dube ndepi Florence Kapara ndepi Murugus gonna say message good people. I hope I've greeted you all. Ndawana and friends, really say clarity, my bride, Murugus gonna say. Let me just do a quick recap on this one. Let me greet the panelists for Chango Pinda. Mukoma Rasa Murise say, Andy Clay, how are you doing? Didi Bodo, Murise, Pano Murise, comment section, how are you? Mukoma Rasa Murise. Ngomateo makadije sekuru kwangu Adisibo and the other panelists ndaona makuita matwins mkomba gwangu vakutyone manwiwa kwakanaka ero maniwa anovhura matapetsi anovhura matapetsi ka ndakazwa kudaro pane pandakaverenga pamhepo ndaka anovhura matapetsi hanzi right right regai ndikuerengere andinenge yakufaya majetsi zvisingaiti andiklara dzokai right ndawana ndepi right for those who are just joining us let me just do a recap on this one. Queen Vaunzaseswao, she had a side of story to say she's not the one anyora tsamba but anga tsamba yangu related with the thoughts when she was young. Right, sperm donor. Elder, they went DDC. Please hide my ID. Elder, I'm a 30-year-old lady who happens to be the firstborn in a family of 7 siblings and with no child. Elder, the reason that brought me here is that I have been very unlucky with men. Elder, in all fairness, I'm stable in life financially and physically, and I have a good paying job. So me being me, I've been picky looking for a stable guy too, but the challenges that I'm facing are that most of our guys today, it's either they lie, cheat, broke, no vision and no future promising on them, and that has been my experience, and they have given up. So now I'm feeling that knock of getting old and I don't have a child, and now I'm getting a lot of pressure from my family members, that kind of thing. Elder, but I don't want to just have a child with a useless man because no. Elder, now on the second thoughts, I'm deciding to have a child so my parents can be happy and have a grandchild. So Elder, I would like to ask if this is a good idea to find a sperm donor. I will pay for all the expenses, needs of the child, and please, I'm not looking for a relationship. Just want a child, and that person will have nothing to do with the child. From Zimbabwe, we can draft and sign a contract with the lawyers. It will be only me, the mother, who will have a no 2.10 and the father will not have any right to come and claim, do anything, or seeing that child will go back.
I'm okay with any method of conceiving the pregnancy, and we'll do all the tests. Kana tese tiri bo, anopinda hake mukomana nyoro kusvika anombuya bata. I'll book a trip away for a month, all on me, and we have sex anytime. Thanks, Kuneva Chabatsira. So I've got a 30-year-old young lady here. So desperate now, because you know, culture they'll start. So this is what she's saying. She has got a very good job, good health, financial stable, presentable, everything. But the challenge is so now she's saying, if there's a man out there, a good man, candidate, Zimbabwean, Zimbabwean guy, she's willing to partake everything. When the test, you go together, you go draft a contract with the lawyers, and she's gone a further mile to say, I am going to book a vacation to end up for a month. Tichinorova gwangu chete ranongoma gwangu chete hakuna kutukana gwangu chete, all expense on her. Umabvunza kuti kasaibata hanzi kasaibata todzokerana futi kusvika yabata. Saka ndati inini, whoever is going to be the lucky mukoma rasiro kana muziya munhu ka achazovheta, whoever is going to be that lucky guy tinokwanisa kumupa guchu, anokwanisa kudya mawatermelons oenda chimutimira mushango wamusana ari kweiko kuri kwendwa ouya chimusupply iko kuti munhu uyu aite mwana. So having saying that, tazoita queen afona, then queen akataura kuti no, sisi vake was the same like this, then the sister came vakataura nyaya yavo, then that's where we are now. So mukoma gwangu chimuti chakwamuri icho. Yeah, this is the third time ndichiwa nyaya dzakafanana nedzidzi. Kokutanga, I'm sure, in 1984, then 10 years later in 1994. Ndakagara papa pareserve bank ipo paya ichiri under construction because tisu takaisa ma-air conditioners paya. Pa-art gallery paya paisimbouya bhazi rokuUZ. Ndakanzwa madzimai aitaura, ndakatogara zvangu palanje ndiri muhovhurosi yangu aiti, komana, asikana enda angotsvaka anondipa hake mwana. I don't know kuti anga ari mastudents here kana kuti vanga varivo vanhu vaingoshanda kuUZ. Nhasi ndazviwawa futi years later. But yeah, izvi zvinenge zviri zvatiinde pamberi mbichani, zvine giya riri pamberi mbichani. Anyway, andiona hangu chakaipa chete zvinhu zvizhinji medu murekera muculture medu, it's a taboo. But namachinjira ari kungoita zvinhu mazuva ano, handifungi kuti pane chichanzi chinoyera ini. Ataurawo chichemo chake, ende papaita hapo good kuti paita holiday, ndo zvananyanya kufarira. Paita holiday. A holiday that you need to pay. Yeah, aiwa, free holiday. Manakira anoita holiday vedu. Aiwa, pakaipa. And free Mandela. You. Yeah. Holiday yomujolo chete. Aiwa, pakaipa. So, I don't know pa vetting papa somunhu wataura kuti ndine munyama. Kuti hapachaindi futi matsotsi here. Ane haachawani futi matsotsi here, but since ati hake chaari kuda mwana, then apa room yokuti ungandowanawo tsotsi pakadai, machances achona mashoma. But handina advice yandingati ndingamupa yakanyanya, because ati unoita zvinhu zvese voenda kumalawyer. Ndichida kuti correctei avo rekera ndiani ndikwini vatanga kutaura, ndiani atanga kutaura, but vanomukoma wavo auya ndikwini. Oh yeah, kudonata, yes, madonation anouya in different forms. Yes, kune
matsime ane zvibaba ari mumahospital fanika kuno kunyika kwetiri kuwestern world. I don't know zvangu kumusha ukuti unondodonate egba, but still ike zvino I'm sure especially muno mu-UK munenge maano mutemo wokuti mwana wacho akasvitsa 18 years he or she has got the right kuziva baba wake. Zvasiyana nomutemo yanga iriko, ende ndamboona mubvunzo wabvunzwa nomumwe zvinzi kana asingadi ndonga ndimukanya vabvunza kuti anogodire mutupo werekera mutupo womunhu kana achiti haanei baba vacho havanei chokuita nerekera nemwana wachona. Yes, anozviziva mwana achazobvunza, inozova imwe futi stress yaanenge azvisetera. Akazozviziva hake ane 18 mwana kuti anorekera andoona baba wake, handioni kana pane chine chakaipa because ane ava an adult anokwanisa kuzvimirira ega. I hope chero akawana mwana wachona sinzi ati uri kwasadza, mwana wachona haazomunetsi zvakanyanya like zvandaimbokura ndichiona vamwe vana. Uripo mumwe mukomana akazopedzisira angorova mombe, airova, anga asingarovidza sekuru wake, airova mombe dzavanhu vamaraini, rova maziso chaiwo chaiwo, kusvikira vana baba vacho vazoti iwe mwana uyu muudze kuna baba wake, aende kuna baba wake because akutotitadzisa kugara pano. So I hope akwanisi kuzosangana futi nedambudziko rakadero, but since anenge achiziva hake baba wemwana unongomutaurira kuti ai baba wako vari kwakati, ndonga ndosaka ndo the reason achida identity yababa nomutupo wavo and all the stuff, kuitira mangwana kuti hasi pamwe unotadza kusabvunza zvake. Vandakaona vasinganyanyi kubvunza kunyanya ndisati ndambowa hangu musikana wakaita vanobvunza zvavo but kwete kuita problem yokuti iye unozoshereketa, but kuvakomana izvo zvainyanya kukonzerwa nokuti even mukaita rekera mukaumba kana kuti dzingava ng'ombe chaiwo, mwana wakadaro akakuseka kuti hai wawozve ndaberekera ng'ombe yako yakashata kudarika yangu, unogona kungotukwa kunzi hai wawo zvipiko chisina baba and all the stuff. Izvunhu zvaiita kataisekana, but vasikana dambudziko irero handina hangu mbonyanya kuriona vana vavasikana. Sorry, can I cut you? Seku Thomas, vasikana ariko kana kudaororwa unonga akuda baba akewo, kana apedza chikoro unodawo baba akewo. It goes both ways. No, handiri kureva dambudziko rokusekana and stuff like that. Kuvasikana handina hangu mbozviwa, but kuvakomana zvazviri common, especially mukatanga kusekana zviya izvi nezvimwe zvakadero, paizomboudza vana mashoko akafanana nayo. But what I can say is all the best. Munhu vava desperate. I know pressure inoitika mamisha. Inika ndiri kumusha kuri kuti nenguva ndane 10 years ndakadivorce. Waide watu pressure dzobva kumaside yese hama. Saka wakangogarana nhasi, iye wakazongodai nanhasi. Yes, dzinodaro hama, especially maparents vanogona kukupa pressure. But kuno kunyika dzetiri hazvina kana nebasa rose. Ndotobika sadza rangu ndorikanda parekera, ndorikanda pauyu ndorikanda pamidhia ipapo, sadza rezvimborume ronaka zvokuti hazvina kana nebasa kuno kunyika dzetiri kuno. So all the best. Atana makore makani 38. 38. Yeah, 38. Yeah. Because madzimai kazhinji akadarika age yepamwe zvinogona kuzoita tumwe complications, but it doesn't mean to say kuti anotadza kuita mwana akarekera, but age yachona vakadzi zvinenge zvine certain age limit yokuti uite nhumbu chinyatsobara zvakanaka, whereas murume anongoramba achibara kusvika angofa. So
Yes, all the best. And good luck to you guys. Vechipana. Vanzi vanokwanisa kuita pacandidate. Hapana chinhu chinonakidza sokuinda kuholiday. So mondobhiyevhawo varume musangoindoita majumba musanduku. Kana wadanawo kuholiday nomunhu wechikadzi, go and behave vapana. Kuitira kuti mangwana uzoshedzwa futi, because ukandoita chijumba musanduku kana kuti ungatozopedzisira atsvaka imwe candidate yatovaziva vapana, wondosvika wangodhakwa zvisina rekera, wopedzisira woitira weti kana muhotera machona. That's not it. Go and behave kana mashedzwa, kuitira kuti uzoshedza futi ungatozokurefeya kuna somebody kuti unoda mwana. So vapana, there you go. Free holiday. Oh my God, I wish I were young. Donga ndapedza zvangu. Thanks Mgoma. Mary ndeipi? Mary, Mushe, what's your take on this one? Dewa, sorry to cut you off. Ndiri Athani. I just want to know ndiri papi pacho. Iwewe Miradon. Mary, then Iwewe, then Andy Clay, then Sibo, then Mgoma Raso, then Masband. Okay. Hey, finally, I'm not going to say kumashure. Ayo, adi no kwenda za wino kuti za line. Dewa uyo kati au yandiripo. Au yoripo. Manga musipo yaya, manga musipo. Manga pana sika panga pana iwewe mkoma gwangu Mary na Chera. Ayo, Sibo anokukuona iwe. No. Katia. Okay, Sibo came. Saka, can you read it again? Put it in the after Aniakomana. I like Dewa. Before I ask every okay, time. Chimira. All right, Chimira. All right. Mary, Sibo, Katia, Andy Clay, Mkoma Russell, then Masband. Okay, now we're talking. Good. Right. Mary Davy. Chende hapa mute wa mwemese. Oh, bode wa muri say. Oh, good madi. How are you, panelist? Comment section muri say. Nyaya ke. Oh, kuti. I understand where she's coming from, but I think arikuzipa pressure because my siblings are never. But at 38, she can still find someone who love her. Otoita vana. Arikuzipa pressure, and I think kana chida kutsvaga zve-sperm donor, she must go through the proper channels, since she said she's loaded with money, financial what. So she must go through proper channels. Yes, at 38 vanhu vanotaura. Like me, I had my child, but I have younger siblings who had kids before me. But ndairamba ndingobvunza kuti uchazoita mwana rini, uchaita mwana rini, ucha nemurume rini. People are people, they will just ask, but zvinozongopera. So she mustn't put herself under pressure. Vanhu vanongotaura izvo zvekuti wakazomiti wazotsvaga sperm donor wausingade kuti utaure naye. I don't think it will work, because varume vedu vekuzimbabwe munhu anenge achida kutomboona mbeu yake chete, kana iye mwana wachona kutomboonawo baba vake lazadzi kuti kana ndakuda umwe ndomufonera futi tozoita hakuna zvakadaro. Handifungoti zvinoshanda.
You mustn't give up. There are good guys out there. Variko at 38 akutochema sango rinopa waneta one variko mwakaita vana at 4. Serious sango rinopa aneta ngaamboramba achinamata naivo vanhu ndo vari kumupa pressure. Yeah, I know people vanobvunza zvakafanana neku like family gatherings, funerals. Vanhu vanenge vachingobvunza uchazvara rini, uchaita mwana rini, ende zvinobohwa zvinokupa pressure imwe inobohwa zvisingaite nestress chaiyo. Zvinobohwa zvokuti zvakafanana nekungoti munhu akachata unotanga kubvunza kuti kuita mwana rini. Zvinobohwa. Saka I think she must go through proper channels. Panyaya yestem donor. Because iyo yekumboendesana kuholiday iyo. What if you mobva maita ma-feelings towards each other? You grow feelings towards each other. Munogona kutodanana. Saka handione zvichishanda. Vanogona kutozopedzisira vavese. Saka zvokuti angade kuita mwana agoregedza kumuratidza baba vake. Amen. Handizivi kuti zvinoshanda here zvekuZimbabwe zvemaloya zvataurwapo. Handizive zvangu kuti zvinoshanda. Amen, it's a bit tricky. She mustn't give up. My contract people, I don't think it will work. I don't think so. And only kugoita mwana nemunhu waunoziva worambidza mwana zvipere musi. Saka amen, the choice is yes. Amen, zvanenge afungawo but amen angona kungotsvaga anomitisawo ungomugwangurawo zvake ungoita mwana but at the end munhu anotongoda kuona mwana wake chete. Munhu anoda kuona mwana wake. Izvo zvokuti anenge asikafanira kuziva baba vake ndinetiza mutupo ndichizodii kana tazowirirana ndikada kuita umwe ndodzokera kwaari. Hazviite. At 38 she can still get married. She can still find someone. It's not all Zim guys who are broke, who lies, who cheat. There are good guys out there. So she must pray, she must just be patient. Anowana munhu anomuda. Kana ada kuitawo zve-sperm donor, woitwa inonzi chii? Hanzi IVF. Inonzi chii? Ndiyoyo IVF. IVF iyoyo nemunhu wasingazivi. Ozviitira mwana wake, ozvichengetera mwana wake. Since she's financially stable, ozvichengetera mwana wake. That's what I think. Amen. Good luck pane zvaanenge angochuzawo. Thank you so much, man. Ana Petronella contract rokutadza kushanda nei. Some men would want that. Vanonomboresa wani vachitiza manje uyu ari kutobhadhara hake. Okay? So people have got different opinions, different views on this. Saka right. Ndiana akuya zviya. Mary, thank you so much. Sibo ndepi? Ndisibo zviya. Makadii zvenyu mapanelist ne ndikunzwika. Yeah, basi kutaura ndeba mute. Uzi ndibvisa ma connections anga akawanda. Ndiri pa big screen achizviona ndakati. But anyway, makadii and ini ndoda kuti tsamba. Pana vachangoti bata. Aiwa ndabva kuerenga mai manje. All right. Ongori mubvunzo gona kupindura. Amena pa sperm donor iri manyorero aita ngoti sperm donor anga it's just a word choice kuti tingobva tabata kuti ari kungoda ma sperms chete.
because sperm donor as it's yakangomira yakadaro inotoreva zvakawanda ende semunhu matauro anga achinyora kuti mari ndozokwanisa anenge akarongeka saka ndoda kudayira kuti akaita research yake yekuti aone kuti chii chinonzi sperm donor because yes of course yeah zvine macost zvine mutauro zvine chichi nawo zvaakutaura izvi pane avambotaura kuti it's not necessarily kuti pane sperm donor kuti unotongoenda utongonopiwa thing and then it gets inseminated in you hapana kana sexual arousement kana chii zvekuti wamborarwa wambodii unongoinjectwa wotoita pamwiri wotoita mwana asi yake inenge ikuti akuda mujoro at its best totanzi ndoti 1 month vari kuholiday namitugu wangu achida kungoti abate pamwiri chete. That's another way sperm donor nyowani yandatonzwawo because hakuna masperm donors anotorwa like that. Saka ndati angotaura zita rezvisiri zvaari kutaura because there's no sperm donation like that yekuti you take each other and go and on holiday motopedza gore no anenge atoaproachawo munhu anenge achisodawo apa atoudza ime level yekunyenga kana kuti yekutora kana kuti ndingati kuti it's not abduction yekuti arigona kuona munhu waatoda autoti uya ndakudai akutotenga munhu uya nokuti ndiye ari kumuda andimazvona. Saka iye anzi arikungoti don't give up handisikuziva kuti arikuti asikuda zvekurorwa here kana kuti chii ana mate kudii yazvinogona kudaro but ini ndoda kungobhesa nezvinewedha atonyora kuti sperm donation nezvaari kutaura zvekuti ndombadhara ndozodai zvawandisa is too much information iri based on some wrong assumption because if you want kungoita mwana wokuvanzi ari kwasadza handisi kuti mutemi yakwasadza inoti chii pamasperm donation. You see that's another research that she needs to do unless achida hake kutsvaga ungotorana nabudhi raseo ongoti kuti asi intotoda mwana wako uzi ndaona majinzi ako because abva kutaura kune vanhu vakadaro iti anoona trendi munhu anoti ndaona dhewa mbeu yakwadhewa inenge mbeu kwayo ndikazvara chimwana changu chinenge chikati tsvukiriri chikati tumatama chikuti mitse chikudai atopicture production ichabva panhingi nyawo yanenge vaita the intimacy yanenge vaita onodiwa approach munhu. I think people do that sometimes because there's a lot that is happening kuseri kwemba kwazvo zvatingaona unozongoona zvabuda kuti hondo zvakaitika. Saka yes ari kutaura firimu tozoenda tozodai akanyora book kana kuti akata movie it will be inobuda zvinonakidza firimu rakadaro because maroto oga maroto ari kuita maroto because hakuna zvinhu zvakadaro unless acha zvezvo kuti anenge atoona munhu waatomakawo otomaapproach kuti babe kana kuti hama yangu ndakufarira donge munhu iyeye asina munhu wakewo because hakuna munhu ada kutorwa munhu wake nokuti wanakirwa nekuona munhu wada kuti akuitise mwana. Sperm donation nekuitiwa mwana zvakasiyana handisana aida kuitiwa mwana anotsvaga mwana anomuitisa mwana ngango she can just fall in ngangowirawo ongodana nemunhu wanodana naye orara akamuona kuti ane pamwiri woti bhabhai kune munhu uya zvino kana kuti otomutsvagira nyaya vongorambana but anofanira kuziva kuti munhu iyeye anofanira kuziva kuti mwana wacho ndewake iwe unofanira kuziva kuti mwana wawo ndewanhingi kuti zvisanetse pakuzodi pachivanhu chedu nekufamba kwenguva because ndo panozoona munhu achiti mai vangu vakandinyepera mai yangu akashaika sana pakafa vana ndoudza kuti ndiri kwanhingi izvo zvanditombozivi kuti sekuru vangu vari kundiri sekuru kana kuti baba vandiri kuti baba ndibaba vangu here. Saka hatidi kucreatira vana maproblems vana ana zvichauya vasati vavapo. Saka she also need to look at those things kuti kwasadza kwacho kune miteme yako inde mazimba meni not wanting to bash them or not wanting to talk more about mazimba meni varume vezimbabwe ndovazivaini vana jumba musakwa anojumba kudi jumba musandukwa vakawanda vacho ndana jumba musandukwa vakawanda vacho izvo ndizvo nzanzi yese vakati tiri vana nhingi vakawanda venyu maybe 95% yevarume kuzimbabwe ndana jumba. Zvino kana ukasangana najumba unopinda anenge achida marika jumba ompa mari anodzoka mangwana akuti ndoda mwana wangu ugomubhadhara futi kuti avhare muromo. Saka be prepared with zvauri kuda kuita usati movie inenge series paNetflix kuti series 1 episode chakati uzopinda museries 2 because ukangoita mwana ukangoita angakuziva chiri woita nhumbu anogona kuti uda kuti nhumbu yangu woklema uyo uchavhara kachiri nhumbu woita mwana uchidididi hamusati akabhadharwa but ozotaura yes through my lawyers
but malawyers ndiyo mhiko dzacho unopiwa dzimwe mhiko dzisingaiti zvekuti at the end of the day unofanira kutotaurira murume kuti mwana wako baba wako ndinhingi mwana agokusiya samai chinoita chekuti the way you bring those kids up is so differs because anozotanga kukublema iye for his failure in life kuti dai so dai ndakakura nababa wangu yechichichi now you're being blamed for kukura kwaita mwana because wakachoose kuti dai we choose for ourselves and not even dig deep to think ngazandisendai pamute one and you think deep kuti kana mwana wangu azodai because kana haana ma-answers that is straight because we are talking about the future where we are not there yet. It's just a preparation kuti mangwana but mangwana asati asvika. How do you know kuti mangwana achadai? But you must be prepared to answer those questions. Ana mangwana acho akasvika saizvozvo kuti mangwana ndikadai so ndine answer yakati. And pamwana tanzanzi don't prepare, tomorrow is never counted, whatever it is. Zvinonzi garai makagadzirira hamuzivi musine nguva kuratidza kuti mangwana acho what is happening tomorrow. At least be prepared kuti mangwana ndikasvika zvazodai so ndinodai so. Yes, she's protecting kuti ndine mari stereki tozoenda kuhoride ndozodai hamene kuti akaiwana kupika kuzimbabwe kwasadza mari yakutaura kuti tinayo tobhadhira mari tozoenda loya tozoenda kuhoride. You see, ndisonati ifirimu, she has everything but she didn't say kuti pandakaita research yangu spend donation inodai apa because you can always get SPEMs left, right, center, emunhu without being slept on, without having sex. SPEM donation apo ndisona kuti research yake kuti SPEM donor anenge angoisa zita rengoti ngoziya kuti ari kungodawo mwana chete, but process yeSPEM donation inosiyana. Yake yataura kuti you take mwana munhu for honeymoon kana kuti kudi ndatoinyowa ndosaka ndatiisa another version of SPEM donation which is good but ngezvemufirimu ngaatotsvaga munhu wake waatoda yeye umwe muapproach zvakanaka. Vakadzi vari kunyengeka mazano anongoti bhuti ndakudai nditoda kuti mundiitise mwana zvisina kana loya mukati but iye bhudhi wako sana jumba akakutisa mwana anoda kuziva mwana wake hadi vaki anogona kuzada kuda kuta responsible yekuti anonga tenga manapkin achidi ndiwo ana jumba vamwe anotiza anozoda mwana akura akutaura atorerwa nanesu vana sibo akuzoti ndauda kuzokilema mwana wake kuti mwana wangu azodai nokuti akura aona kuti mwana adatowajaya pamwe akutorana for president akuda kuzodya mari majeji yekuti nokuti akandiisa maSPEMs ake mandiri. You see now, so she must be careful what she's talking about. She must really know what she's talking about because there's nothing like when the SPEM donor that I'll take away for a month and pay and da. Apa akushandisa mari, akushandisa pfungwa dzake. Akushandisa mari kuita zvinhu zvemufirimu. Hakuna zvinhu zvakadaro because kana machitaura achidai tinoenda kwasekuru bhanda kwakarehwa kwe kuti naimi sekuru bhanda makamupa chinhu here zvozodai because doesn't make zvari kutaura ifirimu rega firimu chaiyo firimu. Saka ndinanga kuti rubetsero rwangu ndingamupadhera kuti she needs to really research kuti what is SPEM donation and the go about of it. But kana achida zvekuti pane waakamaka wakaona kuti uyu ndoda kutoita mwana naye achiti uyu variko anoti taurarai munhu yeye mutaurirana because usataurire munhu ane munhu wake anditaurane kutsvaga wako asina wake waunotaura naye mungopedzera noita transaction. But you must just know kuti hazviperere ipapo. Mwana aye achada kuziva baba wake kuti ndiani baba avo achada kuzoziva kuti mwana wangu akafamba sei akadii nyange akazoroora uko nyange ukazoroorwa somewhere. Marriage is not about marriage is not about achievement yakadawana pamusoro. It's not that what you do in a marriage is what you achieve, but as it is standing nakunda sibakaroorwa nago wangu anotora achievement nokuti akana certificate of marriage. Kuna zvakadaro hakuna. The production of the marriage is achievement. Saka musafurirana muchifurirwa nevanhu vanoti marriage is an achievement. Vanhu vakumhanyira kunoroorwa iko zvinonzi ndida kuachievhawo haana kuenda kuchikora na certificate saka auda kuwana certificate yekuroorwa obva ati ndakaachievha I've achieved something. No, it's not an achievement. What you do, what you produce in a marriage, that's the achievement. Ini mwana wangu akaona certificate nezura basa akatoachievha. That's an achievement. Haikona kuti ndaroorwa inini ndakutonzi Mrs. Gwangu sibakaroorwa na Mr. Gwangu atona achievement. Aikaka papi pacho imika kwanai. Saka this girl, please do your researches and think of the future of this kid, not yourself. Mwana yeye kuti uda kumpinza pama 1 fanga na jumba unapinza mwana pama 1 na jumba musankwa vari kutaurwa
don't want that. You don't want to create problems for yourself. Yes, lawyers can be involved, but it can be a tricky situation in the future. Saka it's either you just go on donation emunhu akatodonata kudhara maspems agara ari kuspam bank. You could go to the spam bank and ask for spams and pay for them. And if you own mwana wako, own pastor rako, anozokunetsawo paiba wakuzotsvaga kuti mutupo mwana chi mwana ari kuvhumuka waenda kuna chiremba dzinza rekwake auchariziva dzinza rekwake wakutsvaga manje kuti ndoenda kupi because mwana haumuzivi ndokwanhingika haumuzivi wangoenda kuspam bank kana ndoda maspams odonate maspam. That's spam donation yako yakutaura iyi is finding munhu waunototi ndoda munhu mudanane udangoitiswa mwana chete. Find a person like that, yes. And kwaunoenda kana kukupi amene kubhora kwaunoaona vachichiya namachesa vachidi utoti uyu anofarira machesa ndiwandoda, but not in real life kuti I want to take gwangu for a month kuenda naye firimu. That's my story for now and I'm sticking to it. Thank you guys. Thank you so much. I think I would think with the difference is the same because the spam is spam. Apa kungo avoid body conduct yet because numbu as kuti bonga rikarane musana resari bonga, as that's not going to change because we are queer, right? Oita numbu over additional responsibility. We've got so many fathers out there but it's more like a spam donor. You end up to clinic corno badara maru baba wacho oskwazia he's a spam donor. So to be honest, I think the difference is the same. As now in all fairness, I will support this lady. This lady knows what she wants and she knows exactly. Now anababa vaneleswa child maintenance vanonyoreswa tsamba nemaloyo vandorwa mapay from their salary zvekuti they cannot support their own children. So what's the difference there? Arodza kuti inini ndinoenda nayo kuna lawyer toenda kuma AIDS test, HIV test zvese tonyorana pasi kuti isa zvako asi nhumbu ndiri kuita mwana wasi kumona. It's the same. Let's be frank and fair, guys. Yes, it's the same. Everything is the same. Yes. Only that spam banks, it was a way of making money because you pay more when you get there. You are going to pay more. And you don't just walk in there, usiri fertile. No, you have to go there. Wama days akwe fertility without ovulation yako iri apa. Then you go there, boom. Same applies with this. This is me saying, I will say this lady, this is the right channel you are doing. Sitorina nega kudyasadza racho nenyama pane kudyasadza nemvuri wenyama. Aiwa no, right? Mwana pinda ndiani? Katia. Right, hold on. Lisa, how are you? What does it say? No, I'm being real. Yes, of course, that's true. Yeah. Kumozambiki tinoti gigolo, kubocha tinoti akomana emombe, ku Europe tinoti Madonna. Saka yenaka she needs to know kuti uri kudei. Kana ari kuda murume waasikadogara naye ngaende kubocha akomana anofudza mombe aya awazi zita rawo havagoni kunyora hapana. I remember the old days paungori kuerenga tsamba vandaseka ndaona vision tiri kubocha tiri kuzana gogo vharai makumbo enyu aya makomana ekumombe akamubata anonge achiona mombe the whole day, mombe dzichibara dzichiita nawo akakubata wapera basi. Saka ngaende kubocha kukwira bhazi razvinera osvika kubocha aona vanhu ari kufudza mombe aya ndo the best people because there's no way. First of all, they can't afford mari yebhazi kuenda kwaMutare. Second, havana internet. Third, hatombotsvagi unonga tonani akatira for free munhu nemari dzake. Saka ngadaro
Iman, in a serious note, ngatisatambe nevanhu. This is a human being you're bringing into the world. Yes, it's for your own good. It's your own echo, desire, whatever it is. But it's a human being we're talking about. He or she has their feelings. Sooner or later, she wants to know where she comes from. We all want to know where we come from. Whether babako angari mbavha, yangari dona, yangesi dona, they just want to know our roots. It's a human nature. It's a human nature. Saka inini hangu kuti ndimutaurira ka. Yeah, I was just thinking about when pongori kuverenga nyaya ndabva ndatofunga Angelina Jolie wakaenda kotora ana kumalawi hameno ipi kazahara kaya kakari kutsvaga mai acho atotiwo nditodawo mwana wageza wakuhollywood wakuita mamovies wakudini wakuti I want my child. But when you read the story, as she was found in an orphanage, wangasina munhu, wangasikagezi, wangari kurwara, mezi zvese. But Angelina whatever, Jolie, wakamutora, akamupfekedza, akamuchengeta, akamubhadhira school fees. Mwana wanaka, hezvo, wakutsvagwa. Saka, this is something we should learn and think about it. Even kana tichida, like Sibo said, Sekugwangu said, even Dewa said, go to proper channels. Urukuda kunakirwa, yes, I know. But kana uruskuda interaction imunhu. Ende ku proper channels. And you must remember, Zardo Badara this holiday, we are human beings. You get attached, you fall in love, and then what? Because we are people, we're not robots. If we're robots, yes, fair enough. But this is two people who are gonna meet, the adrenaline, the dinner. I can already imagine. Kuti Badara this holiday resort. It would be nice having dinner, having lunch, swimming pool, tennis court, golf, whatever. And this is human contact. But at the end of the day, people fall in love. Saka nomuti munhu wakukuda. And do you think kuti kana akamitisa yena musikana uchandosiya zvakadaro? And I don't believe in my lawyers, because all you need to do is to track the lawyer back on those days or that year. Omuvunza if he's still alive. Omuvunza kuti munhu wakabhadhara wewe wakabhadharwa ndiani uripi otopiwa information. That's what it takes. Nowadays you can Google anything on the internet. Kuvunza kuti sekuThomas anobvepi anotaurwa sekuThomas anobva kwakati anogara currently kuno zvatopera. But saka we need to understand kuti what yes, it's new modern, yes, it's something that people go through, but don't push nature. Don't. My advice, don't push nature. Let things happen. I was one of them. When I got married, I took 7 years. And you know how we Africans, every time there was a family reunion or family matters or wedding, the end of Vunzwa. Saka yo kati ya murume wako wabhadhara ora kuya kuti munonga muchinotarisana kumba kwenyu. Mwana uchauya rini. Pano. It was just, one after every year. It took me 7 years. Can you imagine uchindotarozi? Saka nhumba yachicherini. Unosenzere murume wako. Zvinofamba here mumba mubedroom. Zviri kumboita seiko? Chinyi ndiye usikabari here? Ndiye unobara here? Saka we Africans, we are like that. It's in our nature. It's in our DNA. It's just the culture. Saka we just have to bear with it. And you need to explain to your family. I used to explain to my family, it's none of their business. We as Africans, you grow up, you go to school, you need to go to university, you need to start working, and you get married. The moment you get married, that's where the problem starts. Mwana ari kuyarini makazotenga imba here mazodai here mazodai. Saka there's so much pressure. It's not only about babies, it's everything. We get involved. Like Sekutoma said, in Europe kunowe hapana une mwana hauna mwana wayasadza hauna sadza ngezvako, une sauti hauna sauti, it's your problem. I'm like I said, I'm still going through situations in my way they concur ku Africa. My mwana uyu they concur ku Africa, because it's a completely different world. My child mwanangu une 14 years une friend I don't even know kuti ndimsikana here kuti ndimkomana. I don't know that yet. I'm still trying to figure out kuti I want to be a boy
I want to be a good chonai. Ungafungo to Kumushonga Taramo, friend Yako, Mbuyako, Shamara Magoti. I'm trying to figure out it in the Sikanae, continue command. Unopu ambam ona kubocho. Saka, it's the same thing. You want to make a child with a Zimbabwean guy. Zimbabwean guys have their own culture. They've got their own morals. They've got their own criteria. Kuti unofa anofana kufollowa. Saka yo auda komta wakumupa muZimbabwean yena ma rules kuti ya tirate semotera ndokubhadhara chikafu opedza ondimitisa ondisiya. There's no way unless he's a Nigerian or I don't know from other country, but muZimbabwe ndinoziya. It won't work. Atombokusi. And you run a risk kuti ndori kutorera mwana wacho ochengeta yosara futi usina. Because I mean, honestly, to thinking in your mindset, the moment a child is born, there's feelings. There's so many things happens in a woman's belly when she's pregnant. The emotions, the genes, everything plays a role. Sakapano zobara, do you think it's fair? Kutunotora mwana, then that child has no clue where her roots are. Makambone resekutomasi mombe kabara mwana. For those who grew up in the farm, mombe kabara mwana. We used to. I remember people when they used to kokama yunzi mukaka. Mombe yaisi muzama kuda koma kuti ukana ukavisa kamwana. The moment you born unza kamwana paduze, then she released the milk. Muko understand that? It's the same thing with us people. Munofungoti kamwanaka kachafunda kachidini zvese kinyasoti ndi mama is single and she just donated sperms. Sakani imikaimi. We are humans. We need to know our limits, and we deserve better. And if we want a better generation, we need to do it right. One thing is being pregnated and then a guy goes away. One thing is looking for trouble for yourself. You need to get trouble. Money is not everything. Money is not everything, but family and roots is everything, because that's how we Africans are. It's just a piece of advice. And for what I understood, my boyfriends are serious. So can get one of those boyfriends. Then when he buggers off, he buggers off. Then thank you very much. Thank you, Katia. Right. Who is coming after Katia? Come on, Kondian. Chira so. Vaenda chira don. So Andian mkomaraso wandikle. Mkomaraso wande. Mkomaraso. Muguru. Uripa mute. Muguru. Ndiri kutaura badhiri mute. Ngoma dewa. Muguru. Tipe itinzwe madi. Right, makadi panelist maswera sei kana mamuka sei zvese zviri kwamuri. Nyaya yemataura yemugoma dewa it's a bit tricky. Because tikada kutarisa kuti sisa munhu akatomboinzwa kawo, munhu anoiziva unhu hwayo. Andi mazvona. Akuda kuti atsvagewo kuti anonowana uchadirwa. Iye akambodirwa achinyasonzwa kudirwa kwazvo. Mukanyatsotarisisa ipapo nyaya iyoyo. Ani muri kupanzwisa mukomana, munhu akatomborara nevamwe varume vari kuti they were not serious. Which means anoziva munakiro wayo. Iye ndiye anoziva zvimunakiro wayo kuti zvinofamba sei. Ari kuti iye ari kuda mwana chete. Akaita mwana anzi zvese zvaataura nazvo, but ari kuda mwana wokuti baba womwana havazomunetsa. Hanzi ndikazoda mumwe mwana wechi2 ndichadzokera kwaari. Ipapo hapana munhu amboda kupataura ipapo. Wese mapanelisi maramba vakapanyarara ipapo. Which means kuti atobata mafeeling. Ari mapona. Uchadzokera sei? Iwe uri kuda ungoti ndingoda mwana chete. Ari mapona ipapo. Pokuti arikuda anzi ndikazoda mwana wechipiri ndinodzokera futi kune munhu uye akandiitisa mwana. Ko ukasvika munhu uye ane munhu wake.
achapadii akasvika munhu uya ane munhu wake because handitadanana nguva yeshe handiendesa kunze taita zvese tarara zvake zvaita inino handikwanisa kumirira ka nguva yangu inenge ichifambawo ka paachazenge kuda kundida maybe ndatotorwawo nemwe munhu ndaenda mari haisiri upenyu hwaari kuda ngaasasenzese mari because tine vamwe vakadzi vari kuchema nanasi ukada kutarisa takuona kuti sisi maititi vaya vari kuchema nenyaya yekuti vakatambisirwa nguva munhu akasvika akarowa mabhegi akatiza anosvika akarowa bhegi zveshuwa munhu anosvika akaenda kumupristi chaiye kuti ange muprofita chaiye kudzikama achida kurowa bhegi munhu orowa bhegi obva asiyiwa tumbwi pamwe haasi kuziva kuejari kuti chii chiri kuitika pamwe maybe zvambotaurwa namukoma gwangu vambotaura paiva kuti ejari iyi akangopfuura ipapo that age it's a bit tricky pamwe maybe wangowo muti wemumango usingabude maruva usingaite mango hapana anoziziva ipapo iwe unenge aswera utorwa 1 month yese wanoiswa kudubai hatiregere kudya tinodya mari katibhozi tikudyiswa tinodya bai kupotipoti hakuitiba kudubai kudubai hakuitiba unongoti hiya potipoti iyai haiitiba dubai tinodya hatiregere mukomatirwa but kana isiri nguva yako yekukonzivha handi mwedzi unenge wapera wakwana adyiwa mari ndiani uchaita sei ngaaregere kusenzesa mari ngaatsvage munhu kadai angara wakuuya papane wati ngomadhewa ndiri kutsvaga murume anondiora because at the end of it family iri kumupa pressure iri wrong kuti ngaaite sei ngaachizvara akuda kungoita kunge unonzi chikorobo chemubhawa chinongokorobana nokuti munhu asvika akasikoita weti abva amwa hwawa kubhawa rekwadhewa amwa kubhawa rekwamukoma gwangu akungomupa akungotsvaga kuti ndiani angandiitisi mwana kuti chiite chiremerera chete muupenyu hwake kuti anzi ane ane mwana it's very rare kuti munhu angouya akuitise mwana akusiye mwana achakura achada kuziva kwaanobva mwana anogona kurwara achida kuti adembeterwe mutupo wake uchaita sei iwe wakangoita yekuti anzi ndiri mugomo vhaupinda dira uende harisi bhasiketi kare kuti anzonotuma munhu kuti anonochera mvura unochera mvura sei nebhasiketi akuna chaunoita rine mavende magebi rinosara raakuvhuza ngaapafunge ipapo kuti mwana waachada kuzvara yeye yangu akada kuti anzi aitwa kudhoneterwa with a sperm donor or mwana kuti aitwa nemunhu asiyiwa those things won't work because ichasvika time ichada kuti mwana adembeterwe mutupo wake zvichafamba sei mviromviro dzemhanza mapfeka ka because ukada kutotarisa kuti sisi ava vakatombonakirwa pokutanga mukada kuteerera the statement iri kunzi ngaandiitise mwana asiyane neni I'll see what I can do nemwana wangu for life ndikazoda mumwe mwana wechipiri ndodzokera kwaari which means kuti pane kukecha mafeelings apo kwakutodanana kawo because ndinenge ndakatomomirira ndakatobata zvangu musoro wangu ndakati achadzoka futi ndigobore mumwe mwana wechitoko because iye anenge akuziva kuti muzivenzero yaparwari ndiye mufambo wayo ka ari kuziva zvaari kuda ngaasasenzese mari ngaangotsvaga munhu wake zvakanaka anomupawo mimba yake aite zvekuda mwoyo wake noti nyaya yekusenzeserana mari hazvishowa unosangana nemakorokoza zvekuti anogona kusara akupenga kumusoro makorokozwa mari yese yapera saka sisi kana kuti atete kana vachikwanisa kueji yavari yes it's a limited time zvinogona kuita macomplications pamberapo semunhu ati kurei ngavatsvagewo munhu wavanovada vaitawo mwana wavo pane vambotaura I think vambotaura muzaya vambotaura wasu ataura kuti zviriko zvokomana zvemombe ende zveshuwa zvinorovera bhora kumberika kana wakasiya zvako mukadzi kumusha iwe uri kuno uchiti hanzi ndiri kumativi ndiri kutsvaka mari mukadzi anodhushurwa urohwa chaiko chako paunosvika iwewe
anenge akanzwa nekudamburwa akatoneta kudhara iyo uri kutongosvikawo zvako uchiita wedhax 2 minutes kuita wetsuro kudonha negotsi mukadzi akaguta kudhara vakomana vemumba vatambe. Saka zviri kwaari ane nzeve anzwa ndozvatingataure kuti ngaasade kuyuza emani kuti amboite stable life and ndine masenzi angu ndinogona kutora munhu omenetsa kuoverseas. Inga kana munhu anorara mustreet chaiyo nyange pasi pemuti munhu ari kuita nhumbu 1 mukombi chaiko kana mumotikari kana pai panongorarwa munhu anoita nhumba. It's not special kuti anzi nditore munhu kuenda naye kunze ndonokuti yese ari kuda masitondido. Kune vanhu vari kurara murodhi chaimo chaimo paside perodhi but uri kutoona paine kanhee vakaita sei vakaenda kudubai here havana vakaenda kana kupi nekupi hapana. But let's aite back to sense kuti sperm donation or kuitwa zviri pachena zvakangofanana zvinodzokera pamathematics answer iri 1 pakuti pachada mutupo as mwana achakura achada kuziva kuti ndakabva kupi baba vangu ndiani ko mama sei maimbondiwandisira baba vangu musikada kuti ndivaone chii chakamboitika asi ndiri mwana werebe. Those are the things that she has to see kumberi kwokuti mwana kana akuzomubvunza mubvunzo wekuti ona ndomaindiwandisira baba vangu asi baba vangu akagure pai zvakumushungurudza achazwa kurwadziwa futi pane kuti angodzokerana kura kurerwa vake vanga ainavo vari kuti anzi havazi serious. Iye ari kuda kutogadzira munhu kuti munhu aite munhu wake. Hazviti haufa kuwana mwari haakupe chinhu chaunoda iwe ngoma dhewa. Mwari anokupa chinhu kuti uchivake kuti chiite chauri kuda kwete kuti atanzi vakomana vari kutambisa nguva vari kuita sei ngaazame kushingirira because we are talking of somebody anonzi high qualities ane maqualities aari kuisa pamurume zvaari kuda ngaazvari wake murume kana zvakadaro because ukada kuuya uine ako maqualities you won't get that somebody. Hazviitike mukomadhewa haumuwane munhu wako but munhu wako unotozomugadzira waanaye kuti mubatsirane kwete kuti hanzi ndikutongoda kuti hanzi ndikusakana nemukomana parodhi apo atori ndiye munhu chaiche atori bho hanzi ndazoona bladhewa bho smart chii zvese bladhewa vatori navo maproblem ava vatori maissues pane maweakness ava vainawo ani mazviona but iye ari kutoda munhu ari kutoya ndori kunonzi hanzi ari kutongoda full package yakakwana ka full package chinji yokugadzira mukomadhewa. Tinokwana pachidzokera pakuti nhanja inonaka kumutserendende kuya kune mazerera saka munhu afa akagadzira munhu wake ngaazame kuita kuti angosangana nemunhu asangana naye. I think kuna atendesibo vanenge vambotaurawo something vatoti ngaatsvage munhu waanongobatirirana naye woita mwana wavo zvapera ari kugara nemunhu wake kana kuti vanongosiyana but zvinhu zvinozongonetsa pachiwanhu chedu kuti mwana mukuru vanenge vafuriza hanzi nanzva inonakidza kune mazerera zvikanzi pamwe yangu muti wemumangu usikachaiti kana maruva. I don't know hangu kuti maybe at times I mean as people at times we get brainwashed through maybe influence yekwaunenge uri and the people maybe wanita mix and mingle with. Are we to say kuti vana vese vanoziva mutupo yana baba vavanhu vese vari vakabudira munyika? I don't think zvine that effect yakanyanya in someone's life when they become who adults or whatever. This is me thinking. But because takakudzwa tine that yekuti mutupo zvinodai so I would say hangu maybe mukomana ase right handisi kuwapisa zvari kutaura izvozvo but kwangu uri ngotaura zvangu then unoita vamwe wakadzi wekuti anza kuti no
inini schools ndoda vana 3 nemutupo 1 vanorambana nemurume but she will go back there. What why? Because I just need the same mutupo. There's something like that. So for me yangu inini ndokusadi kwasisu kuside kwasindi very positive nasisi and I'm supporting this idea. For those who are just joining us, mukoma rasha madzoka here. Vadzoka asi vakafuriza futi. We mama mbofuriza ka? Vakatofuriza izvozvo. Right. Vadzoka. Ndiripo ngoma dewa. Ndozvinonetsa imba kuita game park ka. Because mwachasvika nenge achidzima zvimba kupa. Mwachasvika kudzi makadi chikwaka. So makadi move. It brings confusion because even kana kuti patikutaura kuti chivanhu chedu ngoma dewa zvakangonaka kudaidzwa nemutupo wako kunzi dewa moyo. Anozona kunyazoziva kuti aiwa zveshuwa ndini ndakabva kudzinza rangu rinozivikanwa wakuzodaidzwa nezita ranasekuru mutupo wanasekuru tinotachisa vana mumaproblems ekuti at the end of it kana ndikazofainine mwana achazoita sei kana akuda kuridzwa chivanhu chavo. There's my possibilities of those things. If we find out kuti vana vazhinji vamwe vari kuzoita maproblems akaita kunge iwayo mwana akungoita misara zvinhu zvisinganzwisisike kana akura zvakuda zvekumusha kwake. Sorry, but handina mutupo wano. I never met my dad. Handina mutupo saka I'm lost. Ndakarasika. It also nullifies what you just said. No. It's just a question. Andinoramba zvandataura bana. Ndinotaura hangu dza sentence about kana mwana asina mutupo. It's like ana identification. Saka ndakuzvibvunzawo kuti sekuru we inini handina mutupo here. Wakarasika here hauna. Mutupo unawo. Nyakuzara nyamutumbura ndianoziva baba wako ndianoziva mutupo wako because hauna kubva kudenga hauna kudona muti unge mango ka. Aiwa ndina hangu but babangu anga kuZimbabwe anga ari kuPortugal saka hakuna zvemutupo moyo chirandu hakuna. You got a background of knowing where you got a background of knowing kuti baba vaibva kupi. Yeah. That this person who's going to be coming into your real life asingatoziva baba vake and it grows up to 18 to 20 years. Okay, sorry, it was just a question. Yeah. Okay, right. Thank you so much. Yes, so those are the guidelines we need to put. Okay. Taura pesa zamuda pesa. We need to put my guidelines ekutarisa what ndikutaura mukomateo mukundizwa. Yeah, go ahead. Hello. Yeah, taura we need to look forward in future kuti mwana kana azosvika paeji yakadai zvinozofamba sei, achazomudzidzisa sei mutupo wake, achazomudzidzisa sei baba vake. Because at the end of it mwana akura fine ndewake, the next thing is achada mumwana wechituru achadzokera futi kune munhu uyawe akuzokukecha mafeelings ero iwamboti hapana chandichada nemunhu iyeye akuzokukecha mafeelings ero kana kuti ikoko ane munhu ikoko ukanyatsonorohwa hapana feeling ari mwena for fulfillment chete. There's no feelings attached. Just sexual pleasure. It's very contractual. Kuchinjana masouls apo anobva arohwa zvekuti anonakirwa chaizvo zvokukanganwa zvaangari kufambira kuti zviti akasainakirwa. Mirai mukomarasero vanhu vangani vari divorced saka vanonakirwa masouls kwakasainakirwa. Lese hasi kunakirwa nemunhu yebhati anongoda mwana chete panoitwa sei. Izvo ipfungwa dzake because ndiye ari kufambira dhiri rake. Ndozvaataura ainge ataura kuti inini I'm not looking for a relationship. Inzwai mukoma ati she's not looking for a relationship. Chaari kuda mirai mukoma rasero ati clarify kuti she's not looking for a relationship. Chaari kuda ari kuda munhu anomitisa nhumbu and she's willing to take that person for a vacation for a month. Achinotimba chete
This is what she said. Umangati kukasabata kanzi kasabata Right. todzokera. Ndinoenda kuna mukoma gwangu ndosvika ndowangandipe anza chaiyo. Mukoma gwangu ndokumbirawo mundipindure mubvunzo wanoda kundibvunza. Mukadzi ataura kuti ari kuda munhu anomuitisa, mukadzi ataura kuti ari kuda munhu anomuitisa mwana, obva zvapera zvakadaro. Asi kana akuzoda kuti mumwe mwana wechipiri anodzokera kune munhu iyeye, muri kupaona sei baba? Mukadzi uyu anyatsokustresa kuti kuberekera mutupo wababa ndiye ndichiuziva, anotoziva maimplication ezvinoita kuti mwana akandibvunza ndinozomudza kuti baba wako ndinhingi. Unlike kuti waenda mudhiramu rezvibaba rounongondopuwa, hauzi kuti ndobwa Jokoniya here, ndobwa Joromiya kana Jumba Musandukwa, wongondopuwa gopombegwa mukati mako. Mwana yeye unogona kukunetsa mangwana, okupa stress. Ndosaka ati ini ndoda kuenda kwaloya and all the stuff. Problem yedu yandaona ndezvokuti takajairira zvimwe zvinhu zvokuti kana titakuenda kwadhona tinoenda zvinhu zvakadhizainwa navarungu, zvimwe hatikwanisi kuchinja isusu. Hatifungi kuti togona kuzvichinja tikaita zvimwe zvinhu zviri different from what zvavakaita kunge vakatogazeta mubrain dzedu. Andioni different. Munhu uyu unondonakidza holiday akaenda uko unondospenda mari yakawanda kwaSPERM donor kuti apuwe zvibaba zvachona, right? Ende ndanzwa ndewachitaura kuti vanoti uya uri palevel iya yefertility, uyu wati tinoenda kuholiday kondorovwa zvombo sezvombo zvokurussia nezvokuamerica zvichisangana. So handioni ini takaipa. Ende ane achiziva kuti mwana uyu akatinetsa, ndinomudza kuti aenda kwavagwangu, ndowavagwangu mwana. So inini hangu personally, that's me saying, handioni pari wrong. Okay. Ndokandambotaurirai ndambotaura ndichitanga kutaura pana ndakati this is the third time ndichiwa nyaya yakadai. First time yangu that was 84. Vakadzi vaivo kuuya kubvawa vaitotaura vachiti unofunga kuti yavanhingi vaya tikandeipa chivhuka vanotadza kukupa mwana. Baba ava vaipenga, handichatauri zita ravo because obvious. Vaipenga baba ava vagara vachijaivha marekodzi pauyu pabhawa paya, asi vakatora sanjere. Imwe racho rinzi mukoma gwangu mirani bobamwe mukana usati wataura pane munhu ane background nevana kumashure. Mirani Boba, Andy Clay, then Masibanda, then Lisa, then Sekuru Benford. Right. Andy Clay, what do you say? Right. Makadiko panel, Murise, comment section. Hello. Nyai no nakidza fan. Very controversial. I think kutanga kwangu ndekwekuti munyori pazvinhu zvose, there's a lot of advice that is very sound coming your way based on people's experiences. Keyword or keywords are people's experiences. You are bound and you have the right to make your own experiences. This is just advice. Have your own narrative, own your own narrative. Whatever that is coming your way, it is their views, as subjective as it is, because when I'm looking at your story, it is quite clear. But tisati tambonyanyoenda hedu kure ndichingoitawo analysis yema-decisions ako. There are two things that are very important that I just need to kungotaurawo nekuwedzera pane zvataurwa. One, your decision of having a child should not be based upon family, should not be based upon kuti you want to make your parents happy. You don't have a child for someone. Having a child is the most selfish reason. You have a child for you. It's the most selfish act that we as human beings do.
It's not something that you decide because people are giving you pressure, because you think that your parents will be happy. Your parents are happy anyway, even though their desire, their ultimate picture could be that you have a child. But at the bottom of, at the end of it all, they are happy nekuti uri mwana wavo. And that should chero vakatsamwa, it should not be the basis yekuti regai ndifadze vabereki vangu, because when you experience the challenges and the journey yekuita nhumbu nezvaunosangana nazvo, ukaoneka nezvinhu zvinokutambudza, the one thing is that you go back. Those are the things that lead you into depression, lead you into stress, because you start relating back to say, eh, I wanted to make you happy. Why do you want to have a child? If you're quite assertive that you are ready to have the child the way you want, whether uri kuda zvawataura kana uri kuda kutsvaga munhu, that's your narrative, own it. And ndangoti kuna mukanya, why I said having a child is a selfish act. Do find out. You can even find kuti munhu zvakawanda zvinoverengwa. The things that you do when you have a child are not the selfish things, but wanting to have a child is a selfish act. And I agree to disagree. Zvisinei, that is very important. Kuti iwewe own your narrative, munyori. Vanhu vakawanda chero patiri panapa, there are dynamics in family, whether munhu vabereki vake vakarambana kana kuti ane vabereki vake vari true. The ideal for some people is to have a mother and a father nevana, but that ideal picture is not given to everyone. There are some that have it and it's very ideal. And there's some that have it, but it's not all roses. The children do not experience the family happy setup facade that we think. There are some people that have been raised by single mothers and they've done well. So the dynamics of a family is something that comes as you write your own narrative. Sometimes circumstances take over. So the basic thing is at this moment, you have the capacity to say, this is what I want for myself. But don't let external factors, people that are not that are not going to live your life, write the narrative for you, because you will find out kuti yes upenyu ndewako, but ari kurarama upenyu ihwoyo ndibamnini, ari kurarama upenyu ihwoyo, it's your mother or your father, and you're not happy. You're just living, and the external aspects are deciding what you should do. And the moment you do that, then you are content with any decision you make. The challenges, you will face them as they come. I would suggest to you, again, when I was reading Tsamba yako Munyori, ndaona chino one, yes, you have been unlucky, but you might want to, again, widen your view and perspective about men. You have been unlucky, but it doesn't mean kuti all men out there are like that. That depends ultimately on perspective. So you might want to rethink that. I'm not saying take your time rethinking it. If your decision is to want to have a child, well, then good, go ahead and have one now. The other aspect is that other than finding a sperm donor, there's opportunity for you to freeze your eggs as well. It's an opportunity that you can do if you're worried. Kuti nguva yangu yandifambira. It's also an option. The ideal of also going to a sperm bank,
other than to maximize your fertility window, you have the opportunity to choose in terms of kuti mwana anenge auda mwana akaita sei, how healthy is the ningirikini ndingati chiko nechishona chakadzama, mbeu yauri kupiwa iri healthy sei. Those are the options that you can decide on. But if you decide kuti ndoda kufamba ndokuda kutsvaga munhu anondibatsira, you can also do that. I think it's unfair personally for anyone to decide that for you, and you are welcome to then decide and plan ahead kuti okay, mwana pachandibvunza zvakati ndichazvipindura sei, ndichafamba nayo ndima yangu sei. And that is your journey, your story. Tina Ruveneko akazviedza, and it was her narrative and she owned it and she knew very well what she was getting. I think that's an example of a story that you can go through and read up. So whatever then my challenges anouya nejourney unofana kuma embrace, and vanhu vachataura whether warorwa zvakanaka kana kuti zvadii. And I want to even give you a spiritual example. I always think the Bible has just set examples for us. I know mukoma Benford anoti kana makuenda kuBhaibheri ndokupererwa, but there was if you look at the beginning of Abraham and nemukadzi wake, they didn't have a child. And what did the wife decide? Slave. And they took Hagar and did it, and decided that Hagar would play a part in terms of what? Of conception. So these things have been there, and biblically they have been there in terms of how people decide to conceive a child, and it turned out kuti taurai andi pana munhu asiri pamute. Taurai andi Clara, andi Claire, andi Claire. Oh, andi Claire wenda kumatch. Andi Claire. Right. Ndakamira andi Claire. Let me just recap this one for those who are just joining us, waiting for Andi Claire to reconnect. For those who are just joining us, our topic tonight says sperm donor. Hello, Elder and Ddc. Please hide my ID. Elder, I'm a 30-year-old lady who happens to be the firstborn in a family of 7 siblings and with no child. Elder, the reason that brought me here is that I have been very unlucky with men. Elder, in all fairness, I'm stable in life financially and physically, and I have a good paying job. So me being me, I've been picky looking for a stable guy too, but the challenges that I'm facing are those most of our guys today, it's either they lie, cheat, broke, no vision and no future promising on them, and that has been my experience, and I've given up. So I'm feeling that notch of getting old and I don't have a child. And now I'm getting a lot of pressure from my family members, which I that kind of thing. Elder, but I don't want to just have a child with a useless man because no. Elder, now on second thoughts, I'm deciding to have a child so my parents can be happy and have a grandchild. So Elder, I would like to ask if this is a good idea to find a sperm donor. I'll pay for all the expense needs of the child, and please, I'm not looking for a relationship. Just want a child, and that person will have nothing to do with the child. From Zimbabwe, but we draft and sign a contract with the lawyers. It will be only me, the mother, who will have a no mutupu and the father will not have any right to come and claim or do anything or seeing that child. I'll go back. I'm okay with any method of conceiving the pregnancy, and I will do all the tests. I will book a trip away for a month, all on me,
and have sex anytime. Thanks kune vachabatsira. Right, let's hope andiclear vadzoka. Andiclear. Thank you. Sorry. Auntie. So Okay. I was just giving a biblical example. Yeah, Abraham Nemkadzwake. These things of dynamic ways of conceiving did not start now. On a biblical perspective, they started way back. So what did the Abraham Nemkadzwake do? They took Hagar, who was a slave, working for them, and the whole point was wanting Hagar to conceive on their behalf, though it wasn't the way it was supposed to go. And what happened? A child was conceived, Anoa who Ishmael. And this child does not make this child just because was conceived out of wedlock or a family setup that is considered normal, did not make this child any less of a child. Rather, many of the unique examples, whether you go to Islam or Christian, these are unique people with unique stories. And Ishmael is the father of Islam, and also the father, legendary people were born in such special circumstances. So for me, just by that, a child is a gift, however they are conceived. And if you choose your journey and it works out and you receive that gift, well and good for you, Munyori, and go for it. My experiences, Evano, they are lessons to learn, but let those experiences, they shouldn't write your story, because ukada kuraramira nekutedzera zvinoita vanhu, you will be crippled to live your life to its fullness. Yes, money doesn't do everything, but guess what? It buys experiences that you want. If you want this precious gift and journey to have a child and you have the money, why not? And that's okay for you. And if you decide, okay, ndoda kuti vana vangu vave ne same name branded by the same mbeu, and you go back, that's you and that's your story. The challenges that come with, there will be challenges. Whether ukarorwa uri mumba, there are challenges with that. Whether ukaita method yako, there are still challenges and advantages. The thing is, you need to own that narrative and own the challenges, and unofana kutosimba kuti okay, kana ndiri kuzoreza mwana ndiri ndega, which means my support system needs to be very good. And in terms of confidence and resilience, I need to be okay, because vachauya mapressures auri kufunga kuti uri kufesa usina mwana, wazoita mwana, as already you can see, in a way, the platform is a replica of the bigger society. There will be people that will come and say, Kovanava, havana kamtupu, Kovanava, havana chakati, right, be whatever you want, and that should not stop you. What your own guiding principles should be the ones that regulate zvaunoda iwewe. Saka inini, I'm on your side. Follow your dreams and your desires, but reduce my pressures ekumba, uite zvinokufambira iwewe. And there are people that have done it in their ways and it has worked for them because that's what they want for them. They want to gumira pan. Thanks, Auntie Claire. Pakuyani zviya. Mira, tatishi zviya. Ngoma rasa wataura, Auntie Claire. Masibanda vari mera. Havapo. Ndawana. Sekuru muri sei? Hello, Dewa, muri bo. Oh, sekuru benefodi muri sei? Alright, sekuru chawa moresa. Ndawana ndei, please uri sei? Ndeipi, zviri sei? Oh, ndeipi. Right, Ndawana and friends, what's your take on this one?
ndisati ndatanga ndiva ndoda ngokwasa vanhu vese ndichingoti hello mapanelists, hello comment section, hello everybody, good to see you, thank you for joining. Isusu nesaturday time tiri kuzimfest kwaispa ndimakaita zvekuti mari ipi yacho nadewa uyai ndigozokuendesai out dewa kuholiday sasisi ava vari kuendesa vamwe kuholiday. tinobva kutani mwana. Tatopiwa madirections na ndiendesi hanzi tapiwa madirection nakachi hanzi kubocha kwakomana wemombe ndikatozwa bhazi rekukwira saka aiwa but watotanga tamboenda holiday. No, but Zimfest was nice, honestly. It was a really nice experience, and hopefully next year more of the DDC family we can go together ikoko zvaifaya. Anyway, tichitaura nyaya yamunyori, I have to agree with Dewa and Auntie Claire, and I don't know who else because it doesn't join up papaya. I support her, and I'm roughly the same age as her. Indine mwana, but andina kurorwa. But every morning I wake up, I open my eyes, and I can't imagine my life. And this mwana wangu. Naturally, I would have wanted to be married. There was somebody's microphone is not on mute. Okay, let me check. Taura, let me check. Naturally, I would have wanted to be married. But sometimes it's not written in the stars for you to be married. But, a child is a blessing. Mwana wako ihama yako, unenge une kamunhu kako, even kakura kachembera sei. Dewa, that echo is really frustrating me. Sorry. Mira, hold on. I'm Distracted. trying. This one is mute. This one is on mute. That one is on mute. That one is on mute. That one is on mute. It appears everyone is on mute. Oh. All right, no. That's also one. Don't worry. Later, Bob. I'm going to say good Benford. Oh, and Sekuru Benford. Sorry, Sekuru, my swap on mute. Yeah, so I just wanted to say, mwana wako ihama yako, and mwana is such a blessing. And, my only encouragement to her is to make sure that she's doing it for the right reasons. Don't ever have a child because of pressure. Because me being a single mom, I can tell you it's not easy. It's not easy being a parent, muri mother, father household. Kokuzoti, uri parent, uri single parent. Inini, I live that life every day of being a single parent. You have to be mom and dad in one. You have to do everything by yourself. Where if you have another person, I'm not gonna kubatsira kuti okay, uita breakfast, umwe wari kugezesa vana, mabva kubasa, umwe ari kubika, umwe ari kuita homework nemwana. Inini, I do everything with my child. Ask baba gwangu vanondifonera dzimwe nenguva wondiona ndiri kubika, mati akagara pacounter ari kuita homework, uri kuita multitasking, and baba gwangu is just like, I'm a single mother, we respect you, okay, I'll call you later. So being a single mom has got its own challenges, just practically on an everyday basis. So really think hard about why you want to have a child. Are you prepared for the challenges that come with it? Just practically every day. Second thing, inini, thank God, baba mwana wangu vanoda kuva part of mwana wangu's life, so they've got a relationship. Mwana wangu anoona baba yake every week without a fail. They got a relationship. Now, I can't imagine mwana wangu asina baba wake. And it's so hard because what I'm taking from Munyori is it's all about what she wants. She's not thinking about the bigger picture. What will mwana feel later on? Kokana mwana ari kuchikoro, vamwe vechita, my daddy this, my daddy that, my daddy this, my daddy that. Iye mwana ndiyasina daddy. The child would definitely always ask you, "Ko mom, where is my dad?" So what are you going to say? And remember, whatever you say has got repercussions. You can't turn around and say your dad is dead. That's not right. You can't turn around and say your dad, you can't lie, basically. So your only other option is to tell the truth, I used the sperm donor or whatever.
So are you prepared to answer the difficult questions that your child will have? And obviously, ukazodza mwana wako kuti, oh, your dad was a sperm donor. And if your child does add two and two together, but oh, you know where my dad is, they might ask, "Kuti, can I meet my dad? Can I have a relationship with my dad?" So you having a child with this guy, mononyorerana, and if you want to have the second child, third child with this guy, you can always go back to him. Do you ever think, what will the child want? And if the child does want a relationship, na baba ake, are you open to having that relationship? And also, what if the dad wants to be in the child's life? Yeah, fair and fine. Wamyende sako holiday, whether it's to Dubai, America, wherever you've taken him, Kariba, Victoria Falls. But later on, he thinks about it. Because did you know what? This is my seed. This is my blood. I want to be part of it. Takasai Nirana, yes, but I want my child. Then what are you gonna do? Because men, contrary to what you think, they want to be part of their children's lives. I've rarely met guys who say, "Ah, thank God we asked without to be part of my child's life." Pana papa DDC tinoitaura time and time again, yachona yana baba vanozodzoka. And it's not always kuti vanodzoka because mwana musikana akurorwa. Vanodzoka because they realize that I've got a child out there. And when you grow up, you see the bigger picture and you realize that the most important thing is your legacy, and your legacy lies with the children that you've had, and you can't be having your blood out there and you're not accountable for roparako, dzinzarako. Blood calls, roparino shedza, sorry, my explanation is not that great, but your generation, your lineage, it will be calling. Saka nyango kati uri kuyabhandena mwana wako is okay, mai vachona vati she doesn't need me there. Nyango kaenda kuAustralia, kuAmerica, ivo mai vechisara kuZimbabwe, things will never add up. And you yourself, you realize kuti things are not adding up because pane ropa rangu somewhere there and I'm not taking accountability for it. So it's really, really important to make sure that you think about the holistic situation, and not just about yourself and what you can do. And it's really good that you find yourself in a position of financial stability and you can look after your child by yourself. But money can't buy happiness all the time. Mwana wako would want some certain things. And you'll be lucky. There are women who've raised children without fathers. I'm diskuti, it's impossible. But where it's possible, be that parent that facilitates it for your children, for your child. So if you could meet a guy that wants to settle down, great. But if you can't meet a guy who doesn't want to settle down and you just want to have a child, Kuitamana is the biggest blessing, and I'll support anybody having a child. But what I think is always do a proper critical analysis. Think about all the different scenarios. Don't just think about don't be blinkered in your decision making. Nyasofunga kuti zvoni ko ichi chikaitika, ko icho chikaitika, ko icho chikaitika. Look at all angles of the possibilities. But remember, above all, when people say a child is a gift, a child really is a gift. And I look at my precious boy, I love him. I can't imagine life without him. And I would encourage anybody, especially kana nguva yafamba kudai soka, tisade kureverana nema. Isusu madzimai, after a certain age, your eggs stop being as fertile, and before you know it, chances are mwana wa uchazvara anogona kunga nema complications and so on and so forth. So if you can have a child, by all means go for it, but make sure you are in a mentally stable position, an emotionally stable position to have a child, because unozoita mwana uyu usina kufunga mamwe masituation, wotanga kuzvonda mwana iyeye, wotanga kuita postpartum depression, because it's possible to be depressed, especially when no one is there to help you, no one is there to support you. Mwana uyu echichema, when uchifunga kuti mwana acharara, vana havarari, vana vanenge usiku hwesari up. Are you prepared? Yet if you're the husband, munenge muchibatsirana kuti pakanomuka every 2 hours or every hour, iwe ukamukawo the next 2 hours murume wako womukawo, muchingodaro. So you don't want to be in a position where you're now like
regretting your decision. So my only encouragement is fantastic. Do it, have a child, but be fair to the child and think about the other situations, other scenarios. Zekuti mwana uyu might wake up and want to know who their father is. So do not deprive your child of that opportunity. And the father might also want to be a part of the child's life, even though Masai Nirana, again, don't deprive people. However, bottom line is if I was sitting with you over a meal, over a glass of wine, I'll tell you go for it because your child is your friend for life. Ndo hama yako manje iyoyo ende achakura wozoita mbuya wozochengeta tuzukuru unenge une hama dzako, but not everybody is fortunate enough in life to be able to have children and leave something behind. So if you have the opportunity, go for it. Ndichidaro dewa ndombopera pano. Thanks so much, Ndawana. Masibanda zviri sei? Halo, ndiripo. Zviri sei dewa? Tazombotsvaga tikakushayai. Muri sei? Meno foni yacho yangodzimawo yega zvayo. Okay, muri sei? What's your take on this one? Ndiri kuteerera kani vanhu vari kuita for and against and for and against. Yeah, so ish. Yeah, cheri paka. I think zvimwe zvakawanda zvataurwa hazvo. Zvimwe zvakawanda zvataurwa. So, I'm just going to ndechingobata bits and pieces yezvinhu zvandanichingopika hangu zvimwe. Ndada kuti iye wacho at 38 handiti ari kuti zvoni ndine munyama zvakatoramba and so forth. At her age handiti vazhinji vacho magood guys vakatoroora kashamwari. That's the other issue ipapa kuti veage yake manje vazhinji vakatoenda. So iye ari kuti I don't want a useless man. And then apa ari kuzongoti ndiri kuda munhu wekuzongotora ndonorera hangu for 1 month iye achingodya mahara ndichiita zvese. So she needs to, I think zvabva kutaurwa naNdawana, to really sit down and really think carefully about, I think kampa contacts dzandawana kana dzakle, it will be helpful so she can think through this, because tiri single parents, we can assure you kuti it's not easy. Tinonakidza tu vanhu itotu, for sure we live for our kids. Zvaitaurwa naNdawana, we really do, but she needs to think through and have things ready, because pauchazobvunzwa kunzi ko izvo zvekutaurwa kids will be kids. Anoenda kuchikoro, vamwe vari kudropwa nanadhedhi vavo, vamwe vari kuzoti dhedhi vangu this my dad that. Mwana anoya achibvunza isi mhosva. So iye anofanira kuzoti time yacho kana yasvika, she will be ready with an answer for the child. Isiri yekunyepa and so forth, zvaanenge anyatsofunga kuti what is she going to say? Because kubva mushoko chaimo mubhaibheri, like zvambotaurwa futi, unotoona kuti madzinza anga atorimo, because a lot of these chapters, they start by telling us the history of a person. So and so beget so and so, then beget so and so, then unotoona dzinza remunhu kubva kwekutanga. Isu vanoenda kuchechi kana tichinamata tichitoti shumba yerudzi rwaJudha, zvichitoreva kuti tiri kuti vakabva muimba yaJudha. Judha anga ari mwana wanhingi, zvikazofamba zvakadai handiti. So izvo zvekuti maybe anozoda kuziva more and more, and the route yaunenge watora might be of having less information. However, if you go the route less information, yes, SPERM donor chayo, as the word says, you might not have enough information. But ukaenda hako route inenge ine kachibhoyi mukati yekuti ndenichiziva zvangu kuti aiwa dhedhi variko, vari kwakati, vanonzi nhingi vari pakati, I think it's a better route yekuti kana achizenge azoda, because you might get kids who really vasina basa nazvo, sezvataurwa naBenford kuti kuna mwana asina basa nazvo zvese. They might not. There are people like that. Nokuti anotine 40 years ukamubvunza anokuzoti handabasa naweni, ndakangokura vasipo, tikaudzwa kunzi vakangoendawo, saka handizvozvo. Then there are people who bother you kubva ari mu15, kubva akungoziva chete kuti is there a way I can find that person anenge akunetsa. So just think about it.
izvi zvekunzi mari, I think waudzwa kudhara kuti be very careful kuti mutsvagiro wauchaita ka, be very careful. Useless uya wausingadi uya, ngwarira kuti ndiwe wauchanonga. Because if you want a good quality guy wokuita naye mwana, anozoda here ma-good quality guys. Okay, tarisa hako hanzvadzi yangu Dewa. Dewa iwo wanga vatora ndikanovavharira 1 month. Nyange dai vari kudya havo bota every morning 3 times a day. Ungavavharira 1 month uchiti hauna zvese ndokubhadharira zvese ndokuitira. He's a gentleman. You want to also, perform somehow. Kuti ndoda kuzvitengerawo kana kokora yangu ka. Because that's who they are. They are gentlemen, varume. Saka ukabva wazowana futi wokuti anongouya akangorembedza maoko pa useless pipe ndoko unenge wakuzorerekera manje. Nekuzowana vaya vekuti vanouya kuzokuchemedza manje. And be careful now if you want zvema attachment zvataurwa futi. And if you now want a second child, wakuda kuzodzokera kuya. Plus kugara 1 month nemunhu makavharirana kana iyo sex. 1 month mungori kuholiday resort. Munodzoka makudanana kana kuti muchaburana kana in 1 week chaiyo. Muzotanga ane gwembe yowe akazogara mutoilet 2 hours every morning, because haungangonongani nemunhu kauda unogara naye for that long. Kusvika mimba yabata, it's a long time. Kana atadza wodzoka futi. Be careful about, think about your strategy very clearly. Zvokundofarira munhu one. In any case, physiology vana Benford vanokuudza kuti hakuna mimba inombonzi mwedzi wese ichingoitwa kuti ibate. It's a particular time where mimba painobata. So you might as well just time it at that time. Zvitori nani. Pane kuti 1 month wakango uchibuda mari. Kana dai uinayo. Akazonyanya kuona kuti unayo futi ndopa kuzodyiwa futi mari yacho. So be very careful. And then yekutaurwa, people will talk. Yeah. The decision you are making, and vachataura. Izvezvi vari kutaura kuti onai. Zvese anazvo asi murume haana. Zvese hapana chaasina asi murume haana. Vachiseka nditi kana mwana chaiye haana. Musi unongopfeka teneti vachingoona kuti wane nhumbu. Unzi shame. Akazongomitisiwa ka. Mazuva ano ari kupusha bhara risina kana baba wena. Ari kungombeya haana kana murume kana chii. People will always talk. Mwana wako achizvarwa anenge aingonzi yowe mwana wekunze, mwana wemusango, especially kana wavaudza kuti handisi kuzokuudza kuti baba wacho ndiani. Ndini ndega ndovaziva awe sonzi akatizwa. Akashurugwa. Kuti uvatsanangura ndinomboshurugwa, ndindakatoshuruga sperm yemunhu. It will be difficult for you. So brace yourself for the decision that you are making. Talk to people your age. They are your age. Talk to them. Their journeys and so forth. And, from a multitude of counselors, comes a lot of wisdom. So talk to other women who have gone through your journey as well. Yeah. Pane zvimwe zvandandambonyora. Zvizhinji zvazotaurwa hazvo. Asi apa pakuzofarirana 1 month apa ndopandiri kunyanya kutyira zvangu. But the decision is yours. Zvaunenge wadecide hako ndiwe. Though if it were me, I wouldn't. I wouldn't. But I haven't walked that path. So I don't want to judge you. Andinambofamba path iyoyo yekusvika 38 ndisina mwana. Ndisina urorwa. Handina. So I don't want to judge you and start to say things kuti usazodaro chichi, it can then happen. Unogona kuzongororwa. We are seeing people who are 50 never been married, no children. Zvitoriko, it happens. So I don't want to judge because I never walked that path. That's why ndakuti fair kuna ndawana who has a child and she's around your age and she's a single parent. How she got there, I don't know hangu. But bvunzawo vamwe vakafamba mashoes ako. Everything else we can say, vanhu vanoshora tinotukirira, we can bash you, we can say all kinds of things, but we're not here to judge you. I think the decision you have already made it kuti mwana uda kumuita. Changovepo apa is strategy. I think that's where we can help you with this strategy. Because that's the decision you've made.
asi haisuve kunamata techingonamata kuti along the way uchabva wangomuwanako munhu wako ubva wangoitako the usual way yekuroorwa nekuita mwana. Anyway, ndo zvanoida kutaura hangu dewa. Thank you so much, Master. Okay, thank you so much. Inongoti zvangu sakanzela basa rangu ndoringondivharira zvangu nengu ndazokura ba ndaida unovharwa zvangu 1 month ndingaramba zvangu bang munonyepa ndainwa 5 liters ewiti yegudo ndainopedzana ndasvika ikoko sekuru muri sei mukomatewa kuri sei bo madi maakundizwa ndandichidriva but ndamira manje so ndokunzwai muri sei kuno kuri right mukomatewa I'll be very brief. Dewa kwenda jambwa chimira ndipedzise ndobva ndajamba ndakunorarenza wamira kani mira mira ipapo. I'll be very brief, Lisa. So mukomadewa kana munhu mind pa contacts ake, I think I would want to be a candidate. I would definitely want to be a candidate for this one. Ndikutora screenshot uchitaura izvozvo. Mataura mega ndokupai. Yeah, the good thing I like about her, she wants a contract, a contract. And as part of this contract, I'm assuming kuti unenge achitaura kuti unenge ari responsible for upbringing yemwana and everything. Inini handidi munhu ozotapa mberi apo oti kwanzi school fees dzashota. Kana kuzoti chimboenda kwababa vacho mwana wanetsa chimboenda kuna baba vako. Kana tasaina contract yedu tikutenderana kuti iwewe uchaita zvose. Ini changu kungonobata basa ratichabata panguva yatichatoita mwana wedu, and that's end of story. The way I see it is very simple. We should take advantage of some of these things to increase my options for some of our sisters. Marriage is not for everyone. Saka kana wewe uchazoziva kuti marriage is not for me, why waste your time trying to engage in marriage? But at the same time, and these are methods that are available. So, let's take advantage of that. Zvokuti kwanzi mutupo zviri kutaurwa izvozvo inini kwandiri, some of again those things zvatinongotaura, hakuna munhu usina mutupo to start with. Kana uina baba therefore une mutupo, kana usingazivi baba vako hazvirevi kuti hauna mutupo. Haungozivi chete kuti mutupo wako ndeupi. Just like so many of us, vamwe togona funga kuti tiri vana moyo ndizvo, but vamwe tiri vana mazvimba kupa. Hazvingozikanwi chete, mai vako havana kungotaura zvavakaita, kana munhu wauri kufunga ndebaba vake haasiriye pamwe, hazvina unoziva, handii munhu. Asi dai takaitwa maDNA tikatestwa, tingada tichiti indonyatsoziva kuti ini handiri moyo ndizvo, kana kuti ini ndiri ndiri. Most of us tiri kungofungidzira, but pamwe uri kutodeketerwa zvakataura mukoma Rasawo, pamwe ari kutodeketerwa achinzi de wabvuma varanda imi muri mukanya. So makasiyana chino munhu usingazivi wangoasainwa kunzi iwewe ndiwe ndoni makangofanana. So we should never worry about those things. I've always said kuti responsibility of a father and even is to help upbring young one. Kana usingabatsiri usacontribute ku upbring yemwana, you have no role to play, and hauna purpose yokuti tigoti kwanzi unozodikwa, unozokosha at some point. What for? Saka kwandiri izvo hazvina kana relevance or any meaning. Just as as we have so many people vanongoitisa vanhu vana all over, and then they never come back to take responsibility in vana ivavo. So in this case, this woman uri kuziva zvaari kuda,
She has the resources. My only worry, or if I were to give any piece of advice, is just because right now iye uripo une zvinhu zvake handisi ka, she has to make sure kuti if something happens kwaari, let's say akafa nhasi, unosiya zvinhu zvake zvakarongeka, so that this kid will have everything that he needs, he or she needs. Pasazoita vanozoti kwanzi chitsvagai baba vake because mai vacho hapasina maresources. Inini kana iri contract yangu, that should be stated clearly laid out kuti at no given time would you look for me for anything. Then I think ndinenge ndatopinda mugame racho irori. Anyway, I think ndatopedza. That's my contribution. Thank you, Sekuru. Thank you so much. Mapinda ndokupai number. Mapinda machena. Don't worry. Listen, David. Ndeipi, how are you panelists? Comment section, how are you? Wangora Ndipan. Angodewa. Okay, how are you? Fine. Okay. Inini unoziya kana I always believe kuti kana chinhu usati waanacho, it means kuti haisati yanguva yako and time yako haisati yasvika dewa. If I don't have a car right now, it means it's not my time, but definitely my time will come. And I don't put myself under pressure trying to listen to what other people are saying, competing with whoever. Saka inini, that's what I think in this issue. Zvekupressurizwa kunzi vaningina vakaroorwa vane vana and nekuti wakura usati wane mwana, that one, kuita mwana ka inguva yaMwari, kuroorwa inguva yaMwari. So there's nothing that we can do to change it. If we try to fast forward things that are not meant to be ours at a certain time, we end up regretting food. 38 years is not a bad age zvayo yekuti munhu angatochema. Pane vanhu vatinonzwa vanotoita vana over 45. Inina was born when my mother was 44. Yeah, so time really ndeyaMwari haisi yemunhu yekutaura kuti ndaane 40 years, so it might be kuti ndogona kuzotadza ita mwana. So I think she just has to relax, enjoy her life, and unoziva zvinoita zvinhu. So has she tried to also take over vana vevaning'ina vake, spending time with them? That will also help her kuti decision yaari kuita, is she making a good decision yekuti I want to have a child, I won't need the father to be part of the child. Ngaambotora mwana womuning'ina wake ambogara naye 1 month 2 months omboona kuti anozvikwanisa here, to also help her to make a good decision. And like zvanga zvataurwa naMashumba kuti vanhu always talk after aita mwana iye achingoita nhombo chete, zvinotonzi pamwe akamitiswa nemurume womunhu akatizwa. There's also something that I've also observed about her character, chinogona kunge chiri chinhu chiri kuita kuti aite scare away men or attract the wrong men vanozomuchita, lie to and use her. Unoziva kune vamwe vanhu vekuti they are pompous, they've got pride yekuti me I drive a car yakadai so I don't date men akadai so. Of course it's okay somewhere somehow because you know what you want, but zvimwe zvacho it will take us to this day where you are 38, not married, no child. It could be this is her, and she even said herself, I've been picky looking for a stable guy too.
you know, meaning kuti ari kutozvibhilemawo somehow kuti she was picky. Munhu iyeye aiti uyu haiti anogara kuhighfield ndogara kuborodel, uyu haiti anopfeka dresses like this. Those kind of behaviors dzinoitwa nevanhu vari below 20 ndo vanoita behavior idzodzo dzekuti you become picky and all those things. And you become pompous kuti I'm financially stable and I can live, I can buy a life that I want. Money doesn't buy everything. Money doesn't buy everything. It doesn't buy happiness. So unogona kunge une mari yakawanda stereki, you are a prominent person, you drive a car that you want, you sleep in anywhere, you go anywhere where you want, but there is something that makes you not to sleep at night. That thing, you cannot buy it with money. So it could be anger ne character iye iri pompous iye yekuti those men, they got into a life and they thought kuti no, she will not, we cannot settle with this kind of a person. Then pamwe pacho maybe because of flashing money he attracted the wrong guys, vanonzi macity boys vaya vanouya, they get what they want. Anenge ari mukomana wako but anenge ane musikana wake uko waanenge achitoti uchimupa mari iye anenge achitonopawo musikana wacho mari. And also it could be maybe akatombosangana the real guy. It could be he met his guy along the way, but the guy left him because of a certain character or a certain thing that she does. So akachinja, it could be help her kuti pa 38 papa, she's going to get the right guy, she's going to meet the right guy who is going to be the father of her children, not a child. This thing of iwodewayo na Sekuru Benford mukutaura kuti hanzi it's a good deal. Honestly, a guy, a man, a real man, a man wokupi yeye, mwana wani, hanzvadzi yani iyoyo inoda kuti tosaindirana pasi kuti I will never see my children. What kind of a man? Asiri tsotsi, a real man anotaura kuti I will just have a child with you but I will never see the child and I will never be part of the child. It's a small fraction of men. Kutaura, yes, it's easy, but as soon as she gets pregnant, unenge uchitoda kutomuona day 1 day 2. A real man anoda kutomuona first month second month ane 9 months, unotoda kumuona kuti akaita sei. Mwana achizvarwa first day charo you want to see the child kuti akaita sei. Akuenda kuchikoro ndo pamunozopedzera makustoka munhu, and at the end of the day munenge makutozonetsana. Hakuna a person with 5 senses anoti okay, ngatisaindiranei panapa kuti iwe hauzombondioni taenda tese 1 month kuholiday. Imika him, that's not possible. And okay, aenda 1 month nemunhu kuholiday, they are getting to know each other and it doesn't work. They go the second time, 6 times, 10 times, and then it fails. Obviously she's going to get another person who is going to do the same zvoramba, and then what? So I don't think kuti it's zvinoitwa nematsotsi emutauni vanodawo mari, those who variko, those who are selling themselves to have children with other ongoita and then go. But munhu chaichaiye murume chaichaiye ane 5 cents is a real man who will never sign a contract yekuti I'll never see my children. So well, having a child, I think you still have a lot of time. You don't need to panic. You just need to relax and enjoy your life. Paurutoenda weekend, right? This weekend, when you go out, you're going to meet the person who is going to be the father of your children. This thing of rushing because of what the society is saying, what my friends are doing, your day will also come. So don't be put under pressure. So don't be put under pressure. Say positive words to yourself. One day I'll hold my child and also the father of the child will be beside me.
there is power in words. Words have power to change things. Those people I don't know how I feel with for people who are not that marriage is not for everyone. Why cursing yourself? Why cursing your life with such powerful words of saying this life is not for everyone else? Then who is it for? Because God never chooses anyone kuti iwo uchafa uri murombo, iwo uchafa uchichema. He knows the plans that he has for us, for everyone to be happy. He wants everyone to be happy. So I don't think he has a group of people that he chooses. You will cry, these ones will be happy, and these ones will be more happier than these ones. We are all equal, and the stages of life that we are right now is the stages of life that we are supposed to be. So having no child at this moment is the stage that you're supposed to be, but in due time, when the time is ready, haungachigari chibage muna January and then you expect to kudya muna February kana nguva yazvo isati yasvika. You wait for 3 months dzekuti chibage chiite. That's the time that you'll be able to eat chibage. So pressure, people shouldn't work with pressure. People should work with what they want and what is being said. Zvavari kunzwa kuti this is okay, because like what Ndawana was saying, being a single mother is not easy. We've been through it. It's not easy being a single parent, or kuti unenge uchiziva kuti chakati. And you know, I've listened to this other program per radio whereby kids who were born in single parent families were calling and telling parents how they feel mukukura mumafamilies asina baba or asina amai. These kids, they said a lot of things zvekuti zvimwe zvacho zvaitodonhedza musodzi kuti it doesn't feel good kuti you don't have, especially men vakomana ndo vaitaura vakawanda kutaura kuti how do you expect me to love a woman when I've never seen it or experienced it in my life, seeing my father loving my mother. So when I go out there, I'm just someone who doesn't know what he is doing out there, and I don't know what to do. This is whereby you see kuti we get into abuse women because we don't know what a father, what a man should do. And also women, but the most people who were complaining were varume, vakomana, the boy child, kuti it's very difficult to grow mumba musina baba. Mekuti handizivi kuti ndotangira papi kana ndabuda ndakunzoko. How do I start? Where do I even ndikanyinga musikana? I don't know what to do because I don't know. I've grown up with my mother, and how to treat a woman, I don't know because I didn't have a male figure to teach me all these things. So these are some of the things that you should consider when you are having a child. How am I going to do it? Unless if she says I'm going to have a child, then I get married. Even what's surprising me is she's saying, "Kana akuda mwana dzokera kune munhu iyeye." Is it fair to the person anenge the partner to that person? Imagine iwewe uriwe the partner, then mumwe munhu wouya achiti ndauya kuzoitiswa mwana nemunhu wauri partner naye. That's being unfair. Anenge asinawo commitment here ikoko kwaanenge ari. I think that's all there. Thank you so much, Lisa. Thank you so much. Right. So this is, it's quite interesting in a way. And I'll still go back to my thinking and my support to this woman, in the sense that going for the sperm, whatever, called donor clinics and buy and get whatever the IV, whatever is being done. They want to know your fertility cycle, Fair enough. That is the sperm.
Others, they're saying, no, you can freeze your eggs, can do this, you can do this, you can do that. It's the same principle, different settings. I come, boom, you get pregnant. The same way, you are going to raise that child without me not being there. In the same way, you can still do it. There's no difference here. There's no difference. Let's be fair and let's be frank to ourselves. This world is full of absent fathers. This world is full of absent mothers. That's why. Or we should end it. No. I'm supporting the girl. Yes. Her choices. She's doing the right choice. This is what she wants. She's laying out exactly what she wants and how she wants things to be done. Point number one, I don't need a relationship with you. What I want is you to make me feel pregnant. I know my ovulation. I'll take you out for a month or whichever days during my time of ovulating. Then when I feel pregnant, that's it. And before that, we'll go for all the tests, make sure that I'm clear, you're clear, we agree, we draft our agreement. And we'll be signed by both parties, you, me, and the lawyers, and saying, this child, hold on, this child that I'm going to bear, you have got no responsibility at all. You are just a sperm donor. Your existence doesn't need to be counted on this child, but me, myself, and I will know that is between me. If I want another child, I'll come back to you. I'm not going to force you. No, hold on. We're talking about adults here. We've got married people who cheat. We've got married people who have got kids. So No, I'm not supporting, but this is the reality. Things are happening. But we are clean. But this is me. The problem is we find somebody who is honest to their feelings, but because of our culture, the way we're raised, one mustn't say the truth. But it's cheating. That's where we are today. We always try to turn a blind eye. But you have to be straight. No, guys, look, I'm stable. I've messed up. I was so picky. Right? But now I've realized that, you know what, I'm running out of time here. So my only option here, or my only chance, is to have someone who I need a hand pick. Oh, yeah. Then we'll sit down and draft tests. My responsibility, you won't have any responsibility. So this is what I have come across and read. I was reading, right? You need to understand technology nowadays is there. Hold on. Let's also mute. Right. With technology nowadays, this is what happens with the sperm donors. The person who receives your sperm donation and their partner, if they are one, will have the child's legal and social parents. You will not be named on the birth certificate, and you have no rights over how the child is brought up, and nor could you ever be asked to contribute financially. That is kind of your clinic. This is what they state. Then they went on to say, what rights do you have as a sperm donor? The legal responsibilities for sperm donors. Sperm donors who donate through HFEA licensed clinics have no legal or financial responsibility to any child conceived using their sperm, even if they contacted you, right? Can a sperm donor find their child? Right? This is now where the beauty of this thing is. However, with today's DNA testing services, there's a possibility that children and donors will find each other, despite him being no ID release. Children from the same sperm donor might also be able to find each other across families, and you should be prepared
you should prepare yourselves and your child for this possibility. Saka, at the end of the day, ukaenda ku clinic pacho kwaunda usati apa wacha wasi, but because of the technology nowadays in DNA, that child is most likely to say, I want to track, let me find my family tree. They go to that clinic and said, do this, do this. So this is what they are saying. Saka, I will say this woman, for me personally, this is my opinion, she's okay. Because in the same way you guys come here and you lay down your fundamentals that you say, and broke, so when I go for a date, I need this, I need that, I need that, I need that. So this woman, she has laid exactly what she wants. And for me, Ovaongokanganwa nezvake mwana wacho handiti. Aiwa, will you be able to forget about the child like nothing is happened? How many times have I said here kuti ndikarane wewe kana usikati mwana wangu unonwa morning after pill, but kana uchida you don't take morning after pill, right? Otherwise, okay, let's put it this way. The easiest way for this woman, if we want kuti mundu andirare hope dzinobata handitika. So if this woman, what she can do is really very simple and very clever, right? Anoti handpick munhu arifungira kuti because she has money, munhu arifungira no, this is the bright breed yandiri kuda, ongoro hwake nyoro nemunhu iyeye, right? Haamudzi ndaita nhumbu obva angomuramba. What's going to happen? Yeah, that one I think it will work. My problem is all right, Mira, hold on, pause. It works. Those are going to Saka, are you telling me iwewe kuti ndambupa this example unoziya bonga chi skite musango rende kana kuti jumba musandukwa rorara mukoma kwangu rikarara nemusana harisi ari jumba musandukwa here? I think ringore jumba musanduku. Exactly. Saka ukanditrika ukaita mbuka sandudza ukandiramba but unoziva kuti mwana ndewa. So where's the difference? The difference is dewa, unoziva how many people are we reading vari kudzoka vachitoronza akatozoonekwa akamira pagedhi pamba anozoita sei? Listen, this is the same thing. You talk about DNA. We must SPERM clinics. However, with today's DNA testing services, there is a possibility that children and donors will find each other. Vamwe ngavambotaure kana nimbofunga. Sorry. Kone, how are you? I'm good. Ngomadewa. Comment section. Nema panelists with this boy. Right. Nyaya yekuti nakipenda asikati akukupinda nhasi chimbodika nimboteerera comment section. But I was like looking at it. I'm supporting her totally 100% because though the society most people are choosing that method, and I think because even go America streets out of 10 people, I think there's 4, especially Kwarungu and African Americans. Those are Batori. They always choose that. But Vanita Shema, surrogate. Yeah, okay. One example, Amber Heard, and she recently did that. Baboy Mwana is not in the picture, right? Though rumors, I think I told us some, ex-boyfriend, but that's not the father. Unotoumba mwana wako kaita kuclinic, unoumba mwana wako kuti ndoda kuti ave nebvudzi rakati, nemasekati, height ndoda kunge iri pakati, and then they match. I don't know, scientists. What match I not okay, my sperms are no gonna kupa zvinhu zvauri kuda the eye. Right? It's simple.
I don't know kuti chii chanyanyonetsa apa. Varume vanenge vari kutya kugwangura here kana kuti I don't know. Free gwangu, you know, it's ndambonzwa ndiani kwambopinda achiti kwanzi mutupo does not matter in this world. Haitomborina basa zvayo ka ina I don't know. Nda 45 but mutupo wangu I've never used it ever in my life. You know? Saka nditomboziva kuti why vanhu vachida kuti hanzi mutupo is important for what? Kuti svikuzodini? Unotoona kunoku vamwana vanonzi cousin now you kuzogara maybe for a holiday kana for vacation. Vogwangurana, voita mwana. And it's normal. Hazina kumbonzi kwanzi hauzorari nanhingi zvozodii zvinozoita sei. Just like anditi then soko Mukoma Thomas. Saka inini ndikada Mukoma Thomas because ndisoko handichaigoni kuroorana naye. Zvozodii. Ndisoko inini ndanyo ndiri soko. Aiwa, not kuti ndingopa example. Chii chakashata. Naye koni pause. Iyo soko ingaita mwana nebere kwandira soko nemwana. Inoda soko na soko. Exactly. Saka kandizvo. No, do you not think kuti inini how I look at it? It's takakura muZimbabwe uchingonzi kwanzi mutupo. But it doesn't really matter. Can I pause you? Hazvina kana effect. Hazvina kunzi kwanzi mukazodini mwana wenyu haagoni kurarama for 2 years chichi. Nothing. Andokura akatochata akaita everything. Pasina mutupo. And then I look at it kuti inini kwe picture, I mean the zvaari kutaura musikana uyu kai. I can say kuti I'm almost like 90% of that. Although vanangu, you know, they know the father, but angoro baba. But they've never been involved in their lives. My kids, one is 20, Mukoma 17. They've never asked me, kuti, you know, kuti naimai. They, you know, as long because she's saying kuti she can financially afford these kids. All she needs to do is just be clever. Ukangoita mwana wacho, think of the future. Uti musua uchafa, mwana ngo continue. That dopanet she keep up as long as you can financially afford these kids. You know, and don't give my relatives that pressure. You know, this is how okay, I don't know, maybe my families are not seeing, but this is how we were raised in our families. Okay, my family. Kuti no, your life is your life. Awuna nokutongera upenyu wako. And I've never had you know, as long as your personal life, apana question no boyanzi, it has never happened. Because takango raised in that way. Jamie 2 points raising, but it doesn't, I don't know. Maybe I was not so how people were raised, but ndikangwana soko chero dangu mirana naye ndidomkwangura zvane basa reseshe kwangura kai ndane panangu kuti I'm supporting this girl. She's made it. I mean, if she really wants to do it, it's very good and it's normal. Dauya kuno ndatokutsvagira futi wakomana vanoda kutozviita futi. It's very normal. But just be, you know, if you choose to do it this way, make sure that you're also strong enough to answer them back. Don't give them that thing. Control the life. It's your life, your way, your rules, and that's it. They don't matter. Explain to her. Just explain. This is, you know, those need questions. She will understand. And then at least she will support you. That's it. Mukoma kwa maura budzakona kuti ndakachida kumudza kuti zvina ma-implications izvo zvaanotaura kunana nabhururo wangu mwe anonzi Zino anobva kualgeria vanoita izvezvo kuroora namacousins mwana wakwabamunini and ose vana vanozvagwa kwavana madeformities maindi yaanozviita futi danger. Iwo kana uchiona
shumba chaidzo chaidzo zviya dzichidzinga vana vechikono kundofoma mabachelor groups dzichindovamba imwe pride somewhere. Yes, they try by all means to avoid inbreed. Ko imimi vanhu hazviitei muone hamunobaika nokuzvara zvirema. Do it. Koaniko urati mai Mukoma Thomas chimbotipa one example yemunhu wekuZimbabwe maybe watoziva tese ari deformed because of that. Ari deformed. Konoti vanokutaurirai vanhu vaivanza marekera uyu masope chaiwo. They won't say that vangani muno mwakarara nevana nyaya dzachona dzikavharigwa mumafamilies. Obo hamutaugwi zvinhu muculture. It happens, but zvine danger. Vanhu vane vapera here vokugwangurana navo. Ndosaka ndokuzoudzwa navana kunza and mami you look so sexy. Zvinobva mumviro idzidzi. Ko kana usingazivi? Kana usingazivi kwete kuzondogwangura uchida uchiziva. Wakugwangura wakuita nhumbu. Ndati apa tiri kutaura munhu usingazivi kwete iwe unoziva uri kutoda kugwangura asi uchiziva. Eka andakwenda kakukliniki ka onochoose anyone. Inini handina kuti ndiri against zvaataura kuti unoda kundotsvaka munhu anomugwangura. Ndada kungokupindurai chete apo pokuti haiwa ini chero zvokuti munhu ane mutupo chichi vaitozviita for a reason. Chete takadhura isusu. I don't believe. Ndiri kundona Koni ari kuti izvo sinzi matimi panobarwa vana vari deformed vakaremara handiti ka akati komukasangana inini musikaziti muri soko ndiri soko. Ndosaka ndati musingazivi inzwa kuti musinga. That's an accident. You don't know. Kwete kuti muchida muchiziva ini ndo patinoda kuunderstanda kandepekuti okay, where is the difference here? Because chiri kuitika ndechi it's intimacy. Kuziva kana kusaiziva is the end product that is going to come out from there. Yanditika. Saka kana usingazivi zvine difference here nemunhu anoziva, because sex is sex kazvina basa kuti ndimukoma rasa watadanzi nhumbi inobata kana motikari kana mubhazi kana musango kana pai. Ininizvo Dewa handingandopindi red robot apo ndichida ndichiziva. Zvakafanana nezvomuri kuda kunditaurira panapa. Ndaona ini uko kuti kune uyu pane saini murodhi yakanzi blind corner ndovhere mutsamota nomunhu uya kuti hapana kana marking center. Zvine difference. Yes, zvinokonzezva hazvisi right zvazvo, but kwete kuti ndada ndichiziva. Pakatosiyana ipapo. Ini handina kumbenge ndichiti ndiri against kuti zvaari kuita. I've been supporting here from the very beginning kuti let her go and do kuwana chi munhu anoda. Apa pazouya nyaya iyi ndo pandapinda inini kuti zvina ma-implications. Ndine shamari yangu imwe yainzi zina aishanda ipo paya pamashops ari padhuze neni paya takambotoshanda tose pandakamboshanda mupound stretcher. Ainditsanangurira iye oga anobva kualgeria aiti zvinhu izvi shamari tinozviita hedu, but ma-implications achona ihopo. Ega achinditsanangurira achitomuza kuti unomboziva kuti zita rako zvinorevei, because rinoperetegwa muperetere wetinongoita zinoreda. Achiti ndakambonzwa nomumwe muZimbabwe achiti kwai it means a tooth. Ndikati yes, but ainditaurira iye oga ende mind yaanozviita kuti same problem iyeyo vanopesana nayo. So why do it kana uchiziva? But alright, Mukoma Thomas, imi moziva kuti muri soko handiteka. Inini ndiri kukudai ndiri soko ndobva ndauya because ndiri kukudai ndobva ndakunyepera kuti ndiri shumba. Wanyepa nokunge uchi ndichiziva. Those are two different things. Kana ukauya ini ndichiziva ndokukuza to get out of here. Zvatopera.
chana ndikutaura chana chichabuda ipapo chinenge chakagwinya chine matanga Aiwa, chakanaka wauya wanyepaka zvangofanana nomunhu uya wavheremutsa mota achiziva kuti kwaanoenda ondosvika achirovera. Waona saini iripo, kana pasina saini unogona kuti kumapurisa I didn't know kuti hapana saini iripo. I'm so kwete kuti uchida uchiziva zvafanira nokuba kutora chinhu chomunhu ndosvika ike ndondotora chinhu chakadonha chiri murodhi pamwe ndotadza kuchiindisa mapurisa but chiine maybe zita romunhu nomunhu wandobhureka murekera mumuyu kana kunonga zvinhu zvadonhedzwa nembavha zvikarasikira murodhi nomunhu andopasa muchitoro akandosvika achiba muchitoro. Two different things. But mukoma gwangu kona ari kuti izvo isi zviya zvamutaura muri right izvi tiri kuzinzwa izvo right, but pari kuda koni neni is the end product right. Zvese izvo ka kona azokudeceive yakundinera shumba mwadanana naye aya mirai mukoma mirai aiwa mirai chimo mirai mwamadanana naye mobva maita mwana right. Mwana iyeye anenge deformed here kana kuti haiti? Anogona kuita deformed, anogona kutadza kuita deformed. Vangane vanhu vakarara navanhu vanomukondombera vakatadza kubata mukondombera varova nyoro. So can you do it deliberately? Zaramba kumecha, not meeting. Kaziti. Deformation has nothing to do with soko and soko. It's my gene. Eva, another sangana. Benford aende. Sekuri Benford. Bangura naye kana mukasangana yenyu, but inini I won't do that. Period. Because I'm sure kuma SPERM banks and you're actually saying kuti they do genetic, they do testing and they are able actually to match and ukazoenda uchiti ndiri kutsvaga baba vangu or whatever and so I am sure if iwo pauchaenda uchida ningikini, I just couldn't Google now kuzitsvaga, but if Benford was here aigona kutuudza kuti vanoita sei, because they definitely do some genetic screening and for the sperm itself. And then iwewe kana wauya, if there is familiarity, I'm sure they do actually testing, especially kana vakuzoita iri IVF, they do testing yavanotoita. If there is familiarity, familiar yeukama, they should be able to tell you that could actually dona wawakachuza patakazoscreena takatozoona kuti pane makuningirikina genetic DNA iri kushowa kuti you might be related to this person. You are sure it is. You're spot on. You're very right. And yes, yes, and also kutone vanhu vanonzi genetic counselors, that is ndo mabasa avo iwayo. They sit down and talk to you about that, about those things kana wakuda kuita genetic testing and so forth and so forth. So kana kunana IVF kune macounselor azvo, and they actually test for these things before they start to implant people with the sperms and so forth and so forth. They will tell you a profile yatiri kutaura kai sekungosvika ndoda murefu ndoda mupfupi ndoda chii. They will actually test the sperm kuona kuti munhu uyu akazosanganiswa neuyu. Have you ever seen parents wekuti ivo vapfupi vanoita mwana murefu, or ivo umwe murefu umwe mupfupi vanoita mwana, zvawanga uchifungira kuti ndikanotora sperm yadhewa ndichaita chimwana chitsvuku chirefu, wondoita kafupi katema kapika majinzi ako iwewe, instead of kuti anopika yemurume wanga wachihopa kuti she is going to have beautiful big eyes, ondoita twako iwe tumadziso twawakavenga. That happens also. So they make sure kuti they give you zvinhu zvinoenda neprofile yako, but then kana maamudumbu zvinozoitika mberi yaimwe nyaya, you can't control that now. You can. So yellow Claire, yeah, can you explain the process, like especially zvema families zviri kutaurwa izvo kuti I can't. No, Masipandi.
You actually, okay, this is what I'm saying, Kakuti. This is how, okay, I've got my clients that do it. And I know the process. This is what I want, right? Yes. You go to clinic with your profile first. The screening that they would do is to screen kuti tikasanganisa nema-eggs ako iwewe. Good. This is what Exactly. the Good. one. Saka if I want a tall guy, ndoda alimkomana, ndoda maybe you know, ane like wavy hair, kind of Indian hair, that's when they will screen man, they go out which sperm in if you make sure yeah. Whatever that happens, it doesn't change. So at that point, it's not I told the one what describe to that. So at that point, ndo pavanoscreena for familiarity yekuti kuti vasazokupai some sperm yemunhu waune ukama naye, handiti? Absolutely, you are right there. Yes. So and zvekumutupo hazvezvo handizozivi hangu, ndofunga zviri spiritual, zvemutupo handizvizivi hangu. But familiarity, that's something that is very important, and you have a certain number of, let's say, for example, varume vanoti you have a number of but sperms that you can donate. Haubvumidzwe kupfurikidza a certain number, and ivo pavanotora vachimecha, it's actually illegal. I don't know, pane imwe documentary yakatomboitwa paNetflix yadoctor aitora nhengerekeni mbeu dzake kusvikira aita 100. That's illegal. Ane vana vakawandisisa, that's not allowed. Because the chances yokuti vana ivavo they look at the whole contextual aspect yokuti okay, tapa munhu uyu spemra uyu, they look even at the community statistics and probability yokuti vana tikapa donor uyu, saka what is again the location of the next person watofana kupa. A lot of things come at interplay as they consider how to do that, and then they monitor even mwana wacho apa nguva yekuzvarwa, because they are trying to reduce my chances, especially during that age here, 38 over 40. There are specific neurological conditions, disorders. They monitor that. There's also an aspect of in Down syndrome that they will be concerned about. So they can choose to say, we are concerned. And they will tell you as the pregnancy goes, do you still want to have this child? This is what we are noticing. And before it even gets onto that, they try to reduce that by aligning you with mbeu dziri healthy. Dzinema chances of you conceiving a healthy mwana. Nekuda kusanganisa kwa. So there is a lot of things that they will consider and factor in, and also factor out kuti majinsi aite tikamasanganisa their chances of this and that. Ndo zvakanakira kuenda kubank, kuma-fertility clinics, and the counseling is critical that you have mentioned. There are people that will take you throughout the whole journey, and it helps in terms of even the future or even the whole journey itself, because unokwanisa kuita ma-trials anenge ari unsuccessful, and it can be traumatizing as well. Okay, right. Pana mamoya apinda aende kumwa moyo futi. Koma moyo andizonde pana mamoya ngapinda. Sekuru Benford, do you want to add something there? I mean mamoya. Sekuru Benford. Which is a board. Kule. All right. I saw somebody, mamoya. Lisa, I wanted to say something. Lisa, little bit. Whoever wants to say something can say something.
iyo mazuva ano tongoti iri kumunhu yokuti kwai ndinodheta vanera kana uchizongoona munhu wese mumurekera even vamwe vanhu vari close it's up to any individual kuchingozozvionerawo maimplications achona uri wega but tichidzoka zvedu kunyaya chaiyo iri mugango iyo ine hangu inini personally ndoti atora the right decision. 1 month it's not haisi nguva yakareba stereki kunge uri holiday. Tinotozongovhiringwa zvedu nemari. Ini ndeida kutocruisa for 2 months ndichifamba handifungi kuti 1 month ingambonzi time yakarebesa. Ndambonzwa umwe achitaura kuti 1 month 1 month 1 week ukaenda 2 weeks ukaenda kuholiday haumbori uzapera sei manda kuzokera futi kubasa 1 month hapana nyaya yako. Kana especially uri kunzvimbo yokunofa munonyatsofara zvenyu uchiti mukambondogara morara pabichi muchirovwa nezuva muchidzokera mumvura. Aiwe manheru achona ovata muhotera muchiona unoziva masandairira emvura kana akavhenekwa nemalights usiku muri muhotera, especially hotera dziri pamadhuze nebichi. Unogara so wakayeva kudai howe haumbonzi kuti wakotsira sei. So 1 month hapana nyaya. But mazvano there's my app that you can vakadzi vanoshandisa infertility something pekuti unongoziva kuti in period yangu ichatanga musi 7 mufanoenda izvenyu kana kuti musi 4 7 chirova gwangu kusvika whatever mazvano zvanaka. Hazvina zvokuti kwanzi ndichabatwa neperiod ndiri kuchechi. Unofanira kungotoziva kuti nhasi iri kutotanga musi wakati nditime yakati. Saka that's why I'm supporting this woman. She's good. Hazvina zvokuti 1 month ngangoisa iyo download that app or monitor my periods ake ovaziya kuti okay this week or kana iri 2 weeks ndikona kunogwangura this 2 weeks todzoka uripo zvako zvatoperesha. Tete nhumbu kazhinji especially ukaenda nomurume usinganyatsi kuda kana kuti kurara nomukadzi usiri kuda kwaye haitandi kubata. They don't have to sleep in the same room. Muhotel macho ngamurantera next door because hapana kalalavhuka ndekugwangura chete. Akagwangura umboenda ukombonona kana kuti movie ozodzoka maybe because there's no love. Achingoda mwana and it's possible ngaangopuwa mwana chero akuda pane atombotaura ndiani ndident for the rat kwanzi ndodangu. Ko zvikaramba neiyeye anoita sei? Zvikaramba naiyeye unozama zviu have you ever heard of anonzi ma-spiritual ties? Indeed, I'm a Christian, but there's some things I really don't believe. I really don't believe in a lot of things because I like a simple life. It's not spiritual. It's not biblical, Ningi. No, it's only Christians that talk about it. I would like you to research No, it. it's only Christians. It's only my Christians that talk about it. That's why I'm saying it's more of a Christian thing because no. Go and check it. I've been checking it before I even got into that. I've done so much reading on it. For me, I like a simple life. It is easy for me to run. My spiritual I put it in the bin. Does not exist in me. And I'm good. 45 years, I'm surviving. Happy. Keeps me clean. Okay, Agongo, I want to support you. It could be you cannot shara akomwana akarimara, but the relationship won't last. Relationship yacho inotoita ma-complications ekutoti mutombogarisane kusvika kuti kufa till death do us part, soko na soko. I don't know how. Lisa, Nandana, my parents knew that they were both
Anasoko, but all 7 of us children, we are normal, no deformity at all. I'm 43, last born, and the first is 64, and it's still very normal. And they are still together, happily married ever after. Yeah. Hey, that's what I'm saying. It's all because Vanuka, they were brainwashed vachikura All right. to What's believe. wrong kungoita chaibva mumba mukaroorana zvenyu nehazvanzi dzenyu dzomumba? Mororana na brother. What is wrong with that? No, My feelings incest is different from mutupo. Kana iri incest, it doesn't work because mune same thing. My genetics saying they are the same. So it can't work. My incest. That's why even Zimbabwe, abortion incest. Yaga is 1978. You know, I think why they do that. Lisa, mutupoka. Auna kana basa rese. Okay, I think why they do that is they guard you kuti usazosvike, because vanenge vachikugada kuti usazosvike pakuzorora maybe mwana wako iwewe ororana nani nemwana womukoma wako ipapo urikuona. That's why this mutupo thing was guiding us kuti tisazosvike kusvika pakuzoti inini maybe mwana wangu inini ozororana kana nemwana dai ndandiri mukomana ozororana nemwana womunin'ina wangu tinozoomberana tichiti chii. That's the guard chete. Saka mazvoona saka uyu manje uyu akanaka kuti ari kuziva zvaari kuita. Aiwa, iyo mwana is a blessing. She will do what she wants, what she feels it, but she has to make a choices very right. Asazombreakfire, you know. Kuti anogona kudyiwa mari nemufesi, iye mufesi achitoziva zvake kuti handiite mwana. So nezvataurwa zviye kuti unogona kuona muchinda akasvika ubva kuti uyu ndo wandoda kuita naye mwana, ubva unoti majinzi ako iwewe anogona kutokurira emufesi wacho iye, and you end up not getting what you want. Plus imwe advice yendoda kupa masisters, some of them of course, inyaya yokuti munogwa nokuti ini ndogara kuma-avenues handidi munhu wokaifields. That thing never works 9 out of 10 because aiwa ndonga pano mwambo taura kudero kuti maybe ari ndinobvunza question why varume muchiti mukadzi haagoni kuzvichuzira zvinhu zvaanoda zvinomufadza iye. Hatina vose tose toda kuva namayoti panapa, but it doesn't work that way. Aiwa, unochuza munhu wese unochuza zvacho zvauno. Indiri kutaura kuti 9 out of 10 hazvishandi. No, it's a choice. Inini hangu ndakazvimirira zvangu, ini ndakati dzi. Ndaitoziva kuti mukomana wekulokesheni handina kumbobvira tabata. I would rather mukomana akakurira kumusha. Wekumabridge vemarokesheni kunana chakuti never in my life, because ndakatozviudza I did not like them. Ndokuzotsvaka wakumushaka. Saka iye zvinezvi uri kuona manje paava. You see what where she is right now. If she had gone through that, she's okay. Even at 38, it's okay for her. I don't see the rush. Has made her to be desperate enough to do all these things now. Because next time, if we are giving advice to the young ones, is don't be picky. Don't look at your financial status, but look at how a person feels. Saka munhu ochinochuza zvake chiscraper zvacho. Because ndozvitapedzera zvaitika manje papapa. People must choose what you want that will make you happy. And it's apa kana akuenda nemunhu ku 1 month achachuza akaita sei? Haana choice apa, anongoda munhu anongogwangura. I don't think achataura kuti angafeka sei. Achada ngogwangurwa kuti ndaite mwana.
vari useless vaya vaya akuvadzokera manje just to have a kid. It's not useless. Zvakangofana kuti She papapa. said it. They were useless. No, Now she she's said going she back to she them. was dating but useless. But right now, all she wants is a guy, right? Anogona kuchuza wemuchechi make. Hazina nebasa rese. Right now, all she wants is somebody anongogwangura chete. Because she just wants that baby. That's why ati zvonitoita maagreement ekuti hauzombouyi kuzondinetsa kuti ndinombona mwana. And iyewo futi nyange akaita stuck sei nemwana iye, she won't go and say kuti mwana haana mapampers. She's done it so well that there is going to be an agreement. All she wants is a guy that will come and gwangura. Check. That's how I took it. That's why I'm saying I'm supporting her. I have to choose somebody. She didn't mention all that. All she wants somebody she will take holiday or gwangura. After that, so she doesn't have to choose. But in feel the pressure is only coming from her parents or her family. Iye pachake haana pressure, but the pressure is coming from vari kumubvunza kuti ko mwana uchaita rini. Mapera Power. Inini kufunga kwangu ndekwekuti kudai so munyore teedzera zvaunoda. That was my advice and I will continue to affirm that. But what is quite significant again is that own your narrative, whatever it is, own it and have that assertiveness yokuti izvi ndizvo zvandiri kuda, ndizvo zvakandikoshera. The reason we have kids, I told you, as human beings, can be quite selfish. We want kids. That we then do selfless acts the moment we get to have children. And zvakawanda zvaunokwanisa kusangana nazvo, people will continuously say things as indicated. But the most important thing going forward is how do you live with your narrative? How are you going to tolerate what is in what the society will say? Because no major in any for me, though the major thing you're concerned about what your relatives are saying. You want to make other people happy. Have you found what makes you happy? What is it that makes you happy? That should be the basis of whatever decision that you make. And another important factor is that everything will come and go and it might not happen. You need to open or widen how you perceive things. Most importantly, your perception towards men, because at this moment you don't want a man. People have talked about you planning ahead and considering the potentialities of the child asking, where is my father? At that point, you have no control over the narrative. Saka, at this moment, you have hold over the narrative. But the moment when the child grows older, at an age of 16, in the narrative yako ndo painogumira uchinyora imwe uchienda, but ndo paane narrative yemwana achisarudza how to navigate through her life. And those are some of the things that you need to prepare for. Because at a time where narrative yako yakuenda nekumwe yemwana wako ichienda nekumwe, are you going to handle the things that are going to come your way? Again, it's about widening that window of tolerance. Okay, when these stressors come my way, am I going to be able to navigate and work well and positively respond kune zvinoda mwana? Because that is important. But regardless of anything else, the dynamics of families
since biblical times have been uniquely different. That does not make your child any less. Um, and they were there. You can name any famous person in the Bible. There is a uniqueness of family dynamics, ziripo. So any child conceives anyhow, for me, they are a blessing as as strongly as I am Christian. Uh, and I don't think that should be any limiting factor. So iwewe nazotarisa zvakakoshera iwewe, and be assertive with your decision and know where it is leading you. Thanks, Andy Clay. Right, who wants to go? ngoma gwangu vakanyarara Ini pamwe kana ndikasanyara ndichakuimbira ikambo. Mati. All right. Ndikasanyara ndichakuimbira ikambo. Aridzadadadara ndiani ngoma rasi kana ngoma Benford. Ngodi maundizwa. Ya ndiri kudrive saka unoona usandinzwa musha. Ndaidangotaura nyaya yemitupo iyo. Inini have always said kuti chivanhu chedu changa chakakosha, but we always want to look at it necontext yacho nematimes avanga vachirarama vanhu vaiita zvinhu izvozvo. The reason yamainzwa vachiti musaroorana vanhu vemutupo, it was not kuti it was spiritual or anything. It's very scientific, very biological. Kana muri closely related, pane ma recessive genes anotanga kuita show up. So that is why pachita ma increased chances yokuti munoita mwana wakaremara, mwana wakati. It has nothing to do with spirituality. And if you look at my communities edu akudhara, vanga vasingafambi stereki. So kana mainzi muri vaira moyo vaita vemu area imomo, which means it's a kind of immediate family. Kana muri vana soko, they were also immediate. But if you look at our situation right now, we have soko uri kwamurehwa, soko uri kubhikita, vari kuroora vanhu vakasiyana. So there's a lot of mixing yema genes. So chances of anything happening, kana mangororana vana soko, is very, very minimum. Saka hazvisina that significance yazvaiva nazvo patime yacho. So that should not be a problem. Zvokuti kwanzi mwana unozobvunza kuti where is my dad? I mean, why should that be a problem? Unoudzwa kaunzi baba vako he was a sperm donor, and end of story. Kana kunzi zvangataurwa kuti unozosekwa kunzi vamwana vachiti kwanzi ndauya nababa vangu ndauya nadini, he or she will tell them kuti I don't know my biological father. Does that make that person lesser, a human? Kana usingazivi baba vako? No, you are still a human. You can still perform to your fullest. So why should that be a problem kuti hauzivi baba vako kuti ndiani? I don't see a problem, pazviri izvozvo. Now the other issue among vachiti kwanzi mwana unozonetsa kuda kuziva baba vangu. Now again nepatiri netechnology, kana mwana uya ari serious achida kuzokutsvaga baba vake, there's a lot of genetic analysis dziri kuitwa which can focus, kukupa kuti this is the area inoona nema genes aya. You are likely to come from this, this tribe, these people. As taku advance kunana Zimbabwe, what add contribution to those genetic pools, they can even narrow down to you are likely to belong to this family. So that's not a problem. Kana mwana akuzozvida akura ega independent, I don't see why that should be a problem. Ngatadzisa ambuya kuti aite
vaite mwana wavo wavari kuda. My last point is it's interesting that these things are coming from munhu uri kuZimbabwe. What that means is we need to start with Sekuru Mati. That at this stage yatavari kana vanhu munhu uri kuZimbabwe akufunga kushandisa this process handiti kai taakufanira kuti as a country senyika we have ma-regulations anoregulate ma-processes iwayaya so that day kana 1000 muchidonata ma-sperm to different women muchingoti muri munhu 1 so it needs to be controlled. Saka takafanira kusvika pastage yekuti tiite these open conversations and toseta mitemo yacho kuti zvoitwa sei. I think we should get to that point. Otherwise, there's nothing wrong. Like I've told you, the only thing is my wife might not be keen kuti ndizviite, but inini I have no problem kana mukandipa contacts ake. I have no problem. You donate my sperms. It's not a problem. Whatever, so comfortable now. It doesn't have to be a whole month because like most of these people said, these days we can to analyze my periods. We know Pari most likely to be fertile. No gwangu dzangu for 5 days tiri mu fertile window. But abana guarantee yokuti mwana unoita. Go Belford ka. Lisa nyarara zvako Benford akuzoti ndiri pano. Izvezvi ndiri kuita screen record. Mira uone. Mangwana munoona nembonje. Mai venyu varikuda kunoitawo womb donation somewhere. Is it okay? Mablengi angu handifai. Mablengi ipapo musandityira mablengi handifai. But again, if we understand the whole process, inoita kuti mwana azoitika it's not just kuti fertilization inongoitika. In fact, what most people don't realize is ma pregnancy failures akawandisa anotozoitika after fertilization implantation stage. Almost 50% of my failures anotozoitika when fertilization was successful. Then implantation stage ndo panoita ma-failures akawanda ipapo because the mother's immune system inenge ichireact out to that. And there are a lot of ma rejections anoitika. That is why muchiona kuti kana vanoita ma in vitro vachiita ma embryos, you can't just take one embryo mona kuisa. They end up putting like multiple embryos to increase my chances acho. So ndikafaya hangu first month toenda futi second month taura rova 3-4 months pachiwindo chetatautaura icho chichi ndichirova zvinhu zvangu, then I'm sure naiwe Lisa zvakutonzi zvinhu zvangu naiwe vedwe. Yeah, but mazvona kuti hazvisi zve1 month chete kaizvo zvinotoda time. Hazvina kuti hanzi unoita sei kana kuti wakadii wazotora 5 liters kana kuti kudii. It needs time and it needs a connection. But kuita nhombo doesn't need time. Even akaita wetsuro we2 seconds kana ichibata inobata. Haina need kuti vanenge vachitoda maembryo akawanda. Pane zvimwe zvekuti vanogona kusangana nhasi, nguva yavanongosaka kuti vachisangana pamubhedha achibva atogamuchira nguva iyoyo.
hazvina ndide kuti zvinzi mwedzi kana kuti kudii, but zvinongoenderana namwari wako chero kuti how does your body respond, how fertile are you kuti ugamuchire urume mudumbu mako kuti ukwanise kusvika pasai. That's the process chete iyo. Pane papotongora kutokoti ndati nhasi hati mangwana takutotaura imwe nyaya atoraiti munhu kudhara. But the only thing is like iye ngaanyatsotanga agara pasi, not to use the pressure that is coming from behind kuti family yakuti muzukuru tichamona rini ande mabona ipapo, because she's using pressure yaari kuwana ndo yakumpusha. Iye ngaazvifungire ega kuti should I go for donation here or should I get first toitwa zvokutestwa and everything opinda zvake mukomana osakura zvake tsanga dzese opedza zvake mukomana ovhurudza kosa zvake kuti mukomana zvaita sezvanaka. Ngaasade kuti ari kurarama upenyu, anenge ari kuita upenyu hwekukontrolwa, because kana mwana kuti zepapapo it's sort of ane controlling iri kuitya maari. Family is pushing, iye ari kuzviti I'm well on financial and life is stable. Ngaasaise zvese izvo zvomukati. Kana akuda kuita mwana ngaaite mwana chete. Kana anongotsvagawo chigunduri chinongomuti bho ogamuchira, hapana anoziva. Zvoperwa zvakadaro aitawo mwana wake seshungu yake ari kuda, because like zvataurwa mwana tete vataura vachiti mwana it's a blessing. Anonakidza kumuona achikura, even though zvake uchizava kuti mubereki the other parent ahapo, they are not even co-parenting, ndiye ega anenge achichengeta mwana wake ega. I think that's the best way. She can go and aite zvaari kuzwa kuda, asamire kuti akaramba achiwana pressure from the family zvichamuita kuti iye ega muumbu anotadza kutambira urume uya, anogona kubata ichibuda because ari stressed, ane pfungwe kuti ndinofanira kutoita nhumbu, ndinofanira kutoita mwana. Ndosaka ati tiinde kuholiday tondorelaxa. Ngatiende sekuru kwangu, ungabatadza kushudha ndobva ndaropfuurawo ndiri inini. Ndirimo mutachirai ndakamirira, ndiri pasi patsapo. Inini zvangu ni manje ndandatodya mudana tsindika. Aiwa, iwe ndakazvako ko zvine basa rei? Paita tuma candidates handiziva amwe achapinda muinbox madewa. Ndakamirira referee dewa akangondisa mutachiraini kandadya mudana tsindi mufandi chimuka zvese izvozvo. Rastewo hausiba madzibaba here iwewe? Handisi madzibaba. Ini ndoda wandivinga kuinbox totaurirana kwete wazouya pajekerere kudai haya. Hazviwirirani nini. Tiri kutoda titorimo takatopfeka zvese nemagaka takamirira ikoko. Apa ndachitomboshera 2 liters ka nemufani chimuka. Aiwa, asi idea yake handishori zvangu. No, she has to go. Angasa sense it was with the pressure. Anondo relaxa makafara kwasina stress komunomuka muchinzwa shiri dzichiti dziri kunze kweuyu kwakafura mhepo. The idea is so good. Yeah, she's fine because Papa another kufanana nemalayers. Mati kazhinji kacho paunenge uchida kuita mwana haumwiti, unotoita watokangamwa relaxa mind. That's the reason kai yaruta machanjisi acho aripo, vakarelaxa vari paholiday vachigwangurana. Imagine kufamba kumhanya muri muhotel makapfeka zvimadistrict. Not relaxing iyoyo manje. It needs her to take out the pressure yekuti ndiri kuiswa under pressure nemaparents. Iye akangozazvisa unoziva zvakafanana nerekera neuyu ukatarisa time iya paworld cup ya 1990
hapana munhu wakanga achipa Cameron chance, but vakainda vachizvitemba kuti aiwa ehe tinondovarovaiwo macup holders yawo, ende zvocho vakazviita, vasara vari 9, vamwe 2 vavo vapuwa mared cards, but against all odds vakarova Argentina, ende they were shocked vana Maradona kuti ava vanhu ava vavava vatanga tichishora kuti vauya kuno kuzoita make up manumbers. Yeah, vakainda vakarelaxa vachiti hatiri kutamba mutambo tiri kunakirwa, zvinobuda. Yeah, from the point yake ari kutaura kuti hanzi if it's kind of for a holiday, which means anenge ari relaxed with the mind. Yeah, iye murumewo anoinda kunge achirega kundoita jumba musanduku rokuti zveshe wawaitigwa zvose nomukadzi iwe chindawo wakarongedza tumapendi chichi notumwe twakadero iyo kuti anyatsoufila po, kwete kuti mukadzi wofila kuti zveshe handini ndiri kungosponsa everything. I know kuna vamwe arume I hope haawani jumba musanduku remunhu neguchu. Handiri kutofanira kusheka sekuti ashoisa zvigubhu zviviri zveguchu apa. Yeah, pawako chinodiwa. Hamufani chimuka muchemedza mbuya zvese. Yes. Denda ndiri kumusha kuti aitaura namataruse okumusha kwangu ya uyu unombati. Alright, Parume, mira ndaita new caller pa phone. Hold on. Hello caller. Caller. Caller chachari kutaura futi. Zvinhu zvacho. All right, tapedza noise wapedza. What's your take on this one? Okay. All right. Aspera says it's very ndanonoka kuya. Taspera. Mkoma kwangu polisi. Mkoma kwangu vari fit zvokuti nhasi vari off. Zvokuti vakagadzirira kurota dzimwe hope dzavo dzinonakidza zvokuti. Okay. Ndinotaura nguva yakareba straight. Hi everyone. Network yangu iri slow. Dasari sina kwasa kuuya kudegrade. So changoti gaga. Musikana uyata nechi 38. Munhu mukuru. And vari kumusarudzira life vanoumba kwavo family yake. Zvichira kuti masarudzira vangoita kuti chiita mwana the way vari kupusha nayo. Tingaite mwana. Vachazomupusha futi kuti tiri kuzaba baba mwana. Nezve nesimba rokuti mwana iye abisi kutsvaga kuti mwana umwe uwana sei. Vachazoda kuziva family yemwana because age yake vabereki vake vava vanhu vakuru. Zvokuti vachada kuziva dzinza remwana nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka iye dai angoita hake mwana nemunhu waanoziva. Sezvo zvake zvakarongeka. Anongotaurira nemunhu wake kuti ini hangu ndiri kuda mwana asina kuroorwa. Mwana angangoziva dzinza rake zvinhu zvakangonaka izvozvo izvo. Because at the end of the day hatisi varungu guys, nokuti kwanzi unoti unozoudza mwana kuti kwanzi atombosi baba wako varipi. Pane dzimwe nyaya dzakatomboitwa panapa before last year something dzekuti vana vaiuya vachibvunza kuti baba vangu ndiani. Vakadzi vachiblemwa zvisingatomboiti ipo pani paplatform kuti wai muchita zvinhu zvakadaro zvinorwadza. So ngaite mwana nemunhu waanoziva. Arege kuda kushaya murungu asina nebasa rese. Zvakuzonetsa mwana. Mwana wacho anozoita zibhinya kari kukomana. Rechinetsa mukadzi zvisingaiti. Chamwana nemunhu waunoziva. Zvino murume wacho akasazochengeta mwana, but mwana anenge aziva kwaanobva. Nditoda kushaya murungu. Tisingasinawo kana ari murungu. Murungu here euta munhu wacho. Ari kuharare muboy. Munzeta zina chira uso murungu. Zvara mwana azive dzinza rake. Chiwereka cha dzinza revaropo. Mwana ngazive kwaanobva. Zvinomubatsira mangwana boys. Iye at age 38 haana kana mwana ati nye. Paanozopiwa mwana naMwari. Anditi apiwa mwana yeye akatarasira kuda kuona zvinhu zvakanaka kubva kumwana waaita achembera kudaro. So ngambomira kuda kuita murungu. Ngazvare Mwari munhu waanoziva chero asina mari. Mashoko andada ngomuudzawo zvako. Ndatopedza 5 minutes amukuziva. Thank you Chera. Thank you so much. Pabuda wedi chembera makonzo pana Chera kapa. Aite mwana yaachembera. Community chwa. Chire hava wandeka vanotaura chokwadi. Right. Ndarichita 2 minutes abuda ngoita repapo wako man. Chera, thank you. Aiwa
Indofunga ndatotaura ndakwana. All right, thank you. Who wants to go next? Makwana remese. Takatomira munhu iye tiri kumuda papinda sekuru Jenford apa wakamutadza anouya pano ndiri mutachirai. Thank you. Right. Melissa. Ngaite zvinoda mwoyo wake. At the end of the day, it's a life. Okay. And Masbanda. Ndisina hangu zvokutaura, ndiri kuseka zvataurwa naLisa. Okay, thank you so much, guys. Thanks for the input. Thanks for the support. So it is what it is. We have explored all the avenues and we've talked. Like always, if you feel that you've been affected by the show at the end of the day, please feel free to get in touch. We've got a strong supporting team at the back who can give you counseling and everything. And again, we'll meet again Muswe Friday, different topics. This is your platform where we discuss real life matters. For those who've been giving stars, thank you so much. Your stars goes a long way. Right, Divorce Club is still open. If you're single, searching and still widow, please join the Divorce Club. Mokoma Kwangu has got this page. TikTok Maya asi yeyo imwe yakutongogena ndakavhura imwe inonzi Thomas Mutangiri. Iri kutongogena momentum TikTok. They are so frustrating. Ndifunge kuti keno ndichawana sei mafans andanawo around 6,000. It will take me down, but anyway, ndakuloka 1,000. I'm so. I know you'll be fine. Oh, sorry. Right, guys, go and support Mkoma Thomas. Thomas Mutangiri. Yeah, Thomas Mutangiri ndiri kana imwe yadzoka iyo ndokutaurirai, but page rangu ni Mkoma Kwangu. Okay, Facebook page is Mkoma Kwangu. TikTok vana Thomas Mutangiri imwe TikTok yaka report yaka close, but so let's go and support. Nonibata pa TikTok without the watch monyo, YouTube without the watch monyo, Facebook Ddc, Facebook without the watch monyo, Twitter 46664 dewa. In my platforms, the same number down the report, they say everything. So on that note, guys, I just want to say thank you so much. We'll meet again on Friday. Chaposta topic, Friday. Pamnona topic. Interact nyora yo commenta izange posta zves then those yandos zvaringa after go live. Saka please share as well. So on that note, I want to say, guys, thank you so much. Stay blessed. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.